plus yes first animated live tuition, and you are back with another powerful session of English class today. എല്ലാവരും ready ആയിട്ട് camera on ചെയ്ത് set ആയിട്ടിരുന്നേ. Yes, everyone, we are back. Just one more day to go for the examination. So, I am very excited. I am very excited. Okay, so, yes, Shivapriya, thank you. Okay, very good afternoon. Very good afternoon. എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചോ? റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണോ ക്ലാസ്സിൽ? ആണോ? Yes, is there anyone who doesn't eat the breakfast? ആരുണ്ടോ? ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ല, സോറി, ലഞ്ച് കഴിക്കാത്ത ആരുണ്ടോ ഇവിടെ? ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ? Okay, so said. Very good afternoon. And എവിടെ എത്തി നമ്മുടെ പഠിത്തമൊക്കെ? നാളത്തെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോസ്റ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ട് വെൽ സ്റ്റഡീഡും വെൽ ലേൺഡ് ആയിട്ട് ഓവർ കോൺഫിഡന്റും ആവാതെ മീഡിയം കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി നമുക്ക് എക്സാം എഴുതിച്ചു തരാം അല്ലേ? യെസ്, സോ ഓൾ സെറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ റെഡി? യാ എവരിവൺ. ഓക്കെ, ശിവപ്രിയ, തൽക്കാലം നമുക്ക് നാളത്തെ എക്സാം ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? യെസ്, പിന്നെ are you seeing this for the first time? Weren't you there in the yesterday session? Okay, so everyone, welcome to 90 plus again. This is India's first animated live tuition, and today നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മാരത്തൺ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൺസ് ഫ്രം ദി മെയിൻ റീഡർ, ദാറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്. അതിലെ 6 to 9 ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് we'll be revising something to be noted from the grammar session. Okay, so ready? എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേ. Yes, everyone, എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. The last class, ജോസ്കുട്ടി. Yes, the last class. Indeed, the last class. Okay, so എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ട് വിത്ത് യുവർ ഹൈലൈറ്റ് യുവർ പെൻ ആൻഡ് യുവർ നോട്ട്ബുക്ക് പ്രോബബ്ലി എല്ലായിടത്തും റെഡി ആയിട്ട് ഇരുന്നോളൂ. ഓക്കെ, സോ we begin. Yes, okay, റെഡി ആണെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് കമന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? യെസ്, എന്ത് കമന്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? യെസ്, നമ്മളുടെ ട്രോഫി കമന്റ് ചെയ്യണം. That could boost your confidence, darlings. Okay, you can win. കാരണം നാളത്തെ എക്സാം is going to be very simple and you guys are going to score very good for your examination. Okay, എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ, നിങ്ങളെ കൊണ്ടേ പറ്റൂ, വേറെ ആരെ കൊണ്ടും പറ്റില്ല അല്ലേ അൽഫസർ? Yes sir. Okay, so one more thing to tell you, this is live, this is YouTube live. You can share the link of this class to all of your friends who are in the same class or like probably in വേറെ ഏത് സ്കൂളൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. Share it your friend circles. Okay, ready? All set. So നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ Mijbil the otter, Madam writes the best, the sermon, Benares and the proposal. Okay, ഈ 4 ചാപ്റ്റേഴ്സ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. And you should not miss any questions that are going to be asked from this chapter. Okay, ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ അധികം നല്ല വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഷോർട്ട് ആൻസറും ലോങ് ആൻസറും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, റെഡി? യെസ്, എല്ലാവരും സൂമിൽ കയറി എല്ലാവരും തന്നെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡിൽ ഫോൺ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ള എന്റെ ലാസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, യെസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ബിഗിൻ ചെയ്യാം. Shall we get into this chapter, Mijbil the otter? Okay, Matthew, please place your phone in the landscape mode. Okay, ഒന്ന് ചിരിച്ച എല്ലാവരും. എങ്ങനെ ചിരിക്കുക? പേടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചിരി എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈശ്വരാ, ആരും പേടിക്കണ്ട. ഓക്കെ, ആരും പേടിക്കണ്ട. It's okay, it's gonna be fine, it's gonna be very fine. Okay, ടെൻഷൻ ആയാൽ നമ്മളുടെ ഉള്ള കോൺഫിഡൻസോടെ ലോവർ ആവേ ചെയ്യുള്ളൂ. It will worsen it, so don't be tensed or afraid. Okay, so നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ Mijbil the otter ആണ്, right? Mijbil the otter എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്? യെസ്, ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ is very important in terms of the summary as well as this animal which is named Mijbil, right? Mij എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്, Mijbil എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്, which is an otter. Okay, ഒരു otter എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു creature, ഈ ഒരു animal, how much chaos or mess it has caused to the owner or the author. നമ്മുടെ ഓഥറിന് എന്തൊക്കെ chaosഉം എന്തൊക്കെ ഡിസ്റ്റർബൻസസും എന്തൊക്കെ annoying factorsഉം ആണ് ഈ ഒരു creature, ഈ ഒരു animal ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത്. And it's the story of this otter named Mijbil, the chaos it caused in the flight. I hope you remember it, the flight. Okay, flight il endokka കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേ ഒരു ഹോൾ പാസഞ്ചേഴ്സിനും ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡൻസിനും എല്ലാവർക്കും തന്നെ
ഒരു വലിയൊരു മെസ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ആര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ മിജ്ബിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. And the narrator's description of these days with the otter, okay, why was he so close with the otter? ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Why did he choose to keep an otter? ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. And the days of the author keeping his pet in London and people keep guessing who this animal is. ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്, or important elements ആണ്. I hope you have got a clear idea. ഈ എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന്, ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഈ ചാപ്റ്റർ വായിക്കാൻ താല്പര്യം ഇനി. ഈ ചാപ്റ്റർ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. So make sure that you have read this chapter. Okay, എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഞാൻ യെസ്റ്റർഡേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സിലെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ചാപ്റ്റർ വായിക്കാതെ ആരെങ്കിലും എക്സാമിന് പോയെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞാലൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ലോസ് ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ shall we begin? റെഡി അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത മുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണെന്ന് നോക്കണേ, ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ബി ആസ്ക്ഡ് ഫ്രം ദിസ് ചാപ്റ്റർ. സോ 1 second. Yeah. Okay, so you can carry on. നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് തിങ് ആണ് the game Mijbil had invented. നമ്മളുടെ game Mijbil, he invented some sort of game because he wanted to entertain himself with all the from all the frustration that he had to undergo. നമ്മുടെ ഒരു ഓട്ടറിന് ഒരു ന്യൂ എൻവയോൺമെന്റിലോട്ട് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ആ ഒരു ക്രീച്ചറിൽ, ആ ഒരു ആനിമൽ when he was set into ഒരു ഗെയിം ഒക്കെ ഇൻവെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് ഗെയിം ആണ് നമ്മൾ Mijbil ഇൻവെന്റ് ചെയ്തേ? Which game did Mij invent? ആർക്കൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Which game did Mij invent എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. നമ്മൾ പിങ് പോങ് ബോൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേ ആയിരുന്നു that he had invented. കാരണം ആ സൂട്ട് കേസസ് എല്ലാം തന്നെ he had caused a mess out of it, and ആ സൂട്ട് കേസസിനെ എല്ലാം ഒരു ബോൾ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് he was playing ping pong ball. Okay, അതുപോലത്തെ ഒരു ഗെയിം ആയിരുന്നു he had invented. Okay, അത് മറക്കരുത്. ഒരു 2 marks ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ആണ്. So don't forget this question. Okay, it is important. And the greatest obstacle faced by the narrator in transporting Mijbil to Cbse. ഇത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മളുടെ ഈ Cbseയിലോട്ട് മിജിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് how much were the obstacles or how much struggle did the author has to face? അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ, അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെറ്റ്സിനെ എല്ലാം തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ he decided to keep it in a box, അല്ലെ? ഒരു ബോക്സിലോട്ടൊക്കെ അതിന് നല്ലപോലെ വൃത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ മടക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് when he was deciding to keep it or when he was deciding to transport it to Cbse, അതിനുശേഷം was all the mess that was created by otter. കാരണം അവൻ തന്നെ അതിലോട്ട് പുറത്ത് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുകയും and ആ ഒരു bloodshed, right, അത് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And when he got out of the box, what all were the mess that he had created among the passengers, because passengers had no idea what this animal in fact was, അല്ലെ? ഈ ആനിമൽ എന്താണ്, ഇതെന്താ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പാസഞ്ചർ, ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ നമ്മുടെ കയോസ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ആര് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഓട്ടറും കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് യെസ്, ഈ ഒരു മിജ്ബിലിന്റെ ഓട്ടറിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലാണ്, ആ ഒരു സീനിലാണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു റിയലി റിമെമ്പർ ഇറ്റ്, അത് മറക്കരുത്. ആൻഡ് ദ പെക്യൂലിയർ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി ഓട്ടർ, എന്തായിരുന്നു ദ പെക്യൂലിയർ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി ഓട്ടർ? വാസ് ടു ഓൾവേസ് പ്ലേ ഇൻ ദി വാട്ടർ, അല്ലെ? യെസ്. Yes. Okay, so he always used to play in the water and that amused the author. നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും. And Mijbil, him caused a sensation in London. Okay, because അവിടെയും ആൾക്കാർക്കൊന്നും അറിയില്ല which kind of an animal is it എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും guessing their names, guessing, they started to guess the names of this otter. So ആ ഒരു sensation, how much he has caused a sensation in London, ആ question important ആണ്. So ഇതും നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് പോകുക. ചാപ്റ്റർ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ make sure that you can answer from this part of the textbook. Okay, and another thing to be noticed is this: the importance of conserving water bodies for animals like otters. Okay, ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്പീച്ചോ ലെറ്ററോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം? Okay, മനസ്സിലായോ? So what is it? The importance of conserving water bodies for animals like otter. നമ്മളുടെ ഓട്ടറിനെ പോലെ വാട്ടറിൽ, വെള്ളത്തിൽ, നമ്മുടെ ജലാശയം എന്നൊക്കെ പറയൂലേ. സോ വാട്ടർ റിസോഴ്സിലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബോഡീസിലെല്ലാം അതിന് എന്റർടൈൻമെന്റിൽ അതിന് ഹാബിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഈ ആനിമൽസിനൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കൺസർവിംഗ് വാട്ടർ ബോഡീസ് അവരെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡീസ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ബൈ ദി animals like otters. Okay, so അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്പീച്ചോ ലെറ്ററോ ചോദിച്ചാൽ you should focus on how we should protect or conserve
these water bodies. Okay, so അവർ എന്തിനാണ് അവരുടെ ലൈക്ക് അവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസ് ഒന്നും അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ they need to play in the water bodies, or അവരുടെ ആ ഒരു entire nature തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ആ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് this water body system അല്ലെങ്കിൽ water system. So അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മേ ബി ഒരു സ്പീച്ച് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ ആവാം. ഓക്കെ, സോ ഏതാണെങ്കിലും അതിന്റെ പക്ക ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോവുക. ഒരു ഫോർമൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി നമുക്ക് ആവശ്യം വരിക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ഫോർമൽ ലെറ്ററിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫോർമാറ്റ് നല്ലപോലെ പഠിച്ചിട്ട് പോവാം. Okay, another short answer questions that are going to be asked from this chapter is this one. നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടേ, what did the otter look like? നമ്മുടെ ഓട്ടർ ഹൗ വാസ് ഹിസ് അപ്പിയറൻസ് അല്ലെ, അവന്റെ അപ്പിയറൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ഡാമിയറെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? സോ വാട്ട് ഡിഡ് ദി ഓട്ടർ ലുക്ക് ലൈക്ക്, അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത്? ദി ഓട്ടർ ഹി ലുക്സ് ലൈക്ക് എ സ്മോൾ ഡ്രാഗൺ ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ മിഡിൽ ഏജസ്. ഓക്കെ, സോ ഹി ലുക്ഡ് ലൈക്ക് എ സ്മോൾ ഡ്രാഗൺ വിച്ച് ബിലോങ് ടു ദ മിഡിൽ ഏജസ് with symmetrical pointed scales of mud, with symmetrical അല്ലെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പക്ക യെസ് ക്ലിയർ ഷേപ്പിലുള്ള symmetrical pointed scales of mud, and one could see between the scales a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. Okay, അത്രയും സോഫ്റ്റും വെൽവെറ്റ് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫെറും ആണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ സ്കെയിൽസിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആനിമലിനുള്ളത്. സോ ഹൗ ഡിഡ് ദി ഓട്ടർ ലുക്ക് ലൈക്ക്? യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദീസ് 2 points. Okay, so it seems like a small dragon which belonged to the Middle Ages and was covered with symmetrical pointed scales of mud, and one could see between the scales a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. Okay, പഠിച്ചിട്ട് പോവാ. ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കുക, നാളത്തേക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇന്ന് രാത്രിക്കും എടുത്തു വെക്കാൻ നിൽക്കരുത്, ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പോവാ. എന്തൊക്കെയാണ്? A small dragon belonging to the Middle Ages. It was covered with symmetrical pointed scales of mud, and one could see between the scales a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. Okay, so പഠിച്ചില്ലേ? മറക്കരുത്, ഈ 3 പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. If a question is asked like what did the otter look like? Yes, so what did the otter look like എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ, ഈ ഒരു ആൻസർ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് മിസ് ദി 2 marks or if 4 mark. Okay, clear? All set? Clear അല്ലേ? Shall I move to the next question, darlings? Okay, thank you so much. നമുക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. If you need to write this down, take a screenshot and learn this immediately. And how did Maxwell get the otter? ഇത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു PYQ സെഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ആയിരുന്നു. ഹൗ ഡിഡ് മാക്സ്വെൽ ഗെറ്റ് ദി ഓട്ടർ? നമ്മുടെ ഓട്ടറിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓതർ അല്ലെങ്കിൽ നരേറ്ററിന്റെ കയ്യിലോട്ട് എത്തുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആഫ്റ്റർ ദി ഓതർ ഹി ഹാഡ് ലോസ്റ്റ് ഹിസ് പെറ്റ് ഡോഗ് which was very close to him, he decided to keep a pet അല്ലെ. സോ ആ ഏതൊരു ഫ്രണ്ട് വഴി ഏതൊരു പ്ലേസിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ആനിമലിനെ കൈപ്പറ്റുകയുമാണ് നമ്മുടെ ഓതർ ചെയ്തത്. സോ അതൊരു ക്ലിയർ ആൻസർ എന്താണ്? നമുക്കൊന്ന് വേഗം നോക്കി നോക്കാം. Maxwell he chose to keep an otter as a pet when his dog passed away. നമ്മുടെ ഡോഗ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓതറിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ് മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് he decides to keep an otter as a pet, and he got the otter from the Tigris marsh on the recommendation of a friend. ഒരു ഫ്രണ്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട്, ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ അഡ്വൈസിലാണ് he decides to go to this place named Tigris marsh. Okay, മറക്കരുത്, ടൈഗ്രസ് മാർഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിലോട്ട് പോയിട്ടാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഓട്ടറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും എടുക്കുന്നതും. And Maxwell believed that a new chapter in his life had begun with the otter's arrival. നമ്മുടെ ഓട്ടർ വരുന്നതോടുകൂടി he would start to experience a new life എന്ന് ആര് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്? മാക്സ്വെൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആലക്സ്? ക്ലിയർ അല്ലേ? മറക്കരുത്. സോ ഈ ടൈഗ്രസ് മാർഷ് എന്നൊരു പ്ലേസിന്റെ നെയിമും with the recommendation of a friend, with the advice of a friend, അതും മറക്കരുത്. Clear? Yes, very important ആണ്. ഈ question is very very important. It can be asked for your examination too. And the next question that we have to look is this one. Okay, why do you think the otter was not friendly at first with the narrator? Can you relate to the human nature as well? Okay, എന്തുകൊണ്ടാണ് otter was not familiar with the narrator at the first place? നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ലോജിക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So how to answer this? Okay, how to answer this? The otter first did not take kindly to the narrator as he was unfamiliar with him. Adur basic human nature kodiyana that every animal would take its time to get familiarized with a new environment, to meet with the new people or with the new beings alle. So adukonde korchu time adjust
of course വേണ്ടി വന്നിരുന്നു to get adjusted with the new environment that he was put into, and he was taken into unknown location with the strange people. He did not know the narrator or the location that caused him to avoid the narrator, right? എന്താണ് നമ്മളെ narrator avoid ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ neglect ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ignore ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു cause ആയിട്ട് മാറുന്നത്? It was because that was an entirely new place and the narrator was a stranger to him. Okay, he was just a stranger to him. But as soon as he began to feel at ease in his surroundings, he started to act amiable. What does the word mean, amiable? Amiable എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡിന്റെ മീനിങ് എന്താ? What does this word amiable mean, darlings? എന്താണ്? To mean or to act in a friendly way. Okay, amiable means to be in a friendly way. Okay, ഒരു friendly way യിൽ act ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. Yes, fat. Yes, Hazim, you remember that? Yeah, fat and amiable, right? Okay, so clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. And drew closer to the narrator. Drew closer to the narrator. Okay, കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് adjust ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും he got close with the narrator and later they became close friends, or in fact they became so close in later time. And this closely resembles the human nature too. കാരണം രണ്ട് question ഉണ്ട്, right? ഈ ഒരു question, it has been divided into two parts. And why do you think the author was not friendly with the author was not friendly with the narrator? അത് first question ആയിരുന്നു. And can you relate this to the human nature as well? So ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഒരു question നോക്കുന്ന സമയത്ത്. So the second paragraph, it should be an answer to the second question that we have to encounter. This closely resembles the human nature, and even humans take their time to comprehend people before becoming friends with them. They strive to avoid being around someone until they feel ease at doing so. Okay? Yes? So human nature തന്നെയാണ് അവർ ഇവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ നോക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ? യെസ്. ഓക്കെ, സോ യൂട്യൂബിൽ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ കമന്റ് ചെയ്തത്? ഓക്കെ, ഹായ് ഹായ് ഹായ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കാണ് അലക്സ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നോക്കിയിട്ട് പോവുക, മറക്കരുത് മറക്കരുത് മറക്കരുത്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഇറ്റ് ടുക്ക് a bit time for the author to get in close connection with the author. അത് നോക്കിയാൽ മതി. You can answer this on your own words. Okay, yes darlings, clear അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഒരു ചാപ്റ്റർ. അതിന് മുൻപ് let me just tell you, Mijbil the otter is very important. ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വായിച്ചു കഴിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോവുക. And how was the otter has been was taken to this place where the narrator was, and how he chose to keep a pet. ഈ questions എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് make sure that you have understood and learned them. Okay, Faizan? Okay അല്ലടാ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ്, which is Madam Writes the Best. Okay, what is it? Madam Writes the Best. Okay, ഋഷികേശ് കണ്ടു ഞാൻ at the end ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചേക്കാം. Okay, so what is it? Madam Writes the Best. ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? I hope you have read it. Okay, നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഫാത്തിമ, have you read this chapter, darling? Okay, yes. ഡോറയുടെ ഇന്ത്യൻ വേർഷൻ ആണോ? അല്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നോ 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 നോ. Okay, so Madam Writes the Best. ഈ ഒരു chapter, when we are going to discuss Madam Writes the Best, you should focus on the character named Valli, who is a sole protagonist in the story. Okay, so how was she and what her characteristics are and they were, and how did she manage to take a trip to the next town from her village? ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നോക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നോക്കുന്നത്. And yes, വല്യമ്മ, right? And how old was she? How old was she? How old was she? How old was she? Yes, she was just 8 years old. Okay, she was just 8 years old. And എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം? നമുക്കൊന്ന് വേഗം നോക്കാം. Yes, Madam Writes the Best, which was written by വല്ലിക്കണ്ണൻ. And എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സീൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ദി മോസ്റ്റ് മെമ്മറബിൾ സീൻ ദാറ്റ് ഷീ എൻകൗണ്ടേർഡ് വൈൽ ട്രാവലിംഗ് ബൈ ദി ബസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ദ ട്രെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് വല്ലി ദാറ്റ് ഷോസ് ഹർ ലവ്
for nature and animals. Okay, that shows a love for nature and animals. How was she being this 8-year-old girl who was so close in connection, who was so in close connection with the nature, and when she encountered an incident where this animal gets into an accident and it dies on the roadside, she was so shocked and disappointed, and her all interest that she had when she was undertaking the bus ride was all in vain after when she was coming back. Okay, and the most fascinating thing that Valli saw on the street, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു എലമെന്റ് ആണ്, that the most fascinating thing Valli saw on the street. ഇതൊക്കെ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. And the conversation between two friends on travel and love for travel, ഇത് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അതായത് to have a conversation between two friends on travel and love for travel. Okay, or രണ്ട് പേര് they are having a conversation, or maybe you can be this friend who is having a conversation with Valli. Okay, you encounter Valli on a street or on a roadside, and you know her already and how concentrated she was when undertaking this bus journey, and you were so inspired to meet her, and you are someone who is very interested in traveling too. So you are having a conversation with whom? Valli. ഇങ്ങനെയും ആക്കാം. സോ ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. യെസ് അഭിനന്ദൻ, അത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ സോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വലിയൊരു കോൺവെർസേഷൻ മേ ബി സമ്മൺ ലൈക്ക് പ്രഞ്ജോൾ ആൻഡ് രജ്വീർ ടു. ഓക്കെ, അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആവാം. ഇതുപോലൊരു കോൺവെർസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുറച്ചൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് Valli, she was a mature girl and ahead of her age. Justify. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. That's Valli, she was ahead of her age. നമുക്കത് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല darlings. നമുക്ക് പറ്റില്ല. Of course നമുക്ക് പറ്റും, because she was of course very keen and meticulous in planning. And ആ ഒരു 8-year-old girlന്റെ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഒന്നുമല്ല അവൾ കാണിച്ചത്. വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടും വളരെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുമാണ് അവളുടെ ജേർണി അവൾ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, without even informing her parents. And ആരുടെയും ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് അവൾ ചോദിക്കുന്നില്ല. It was just she was there when she was collecting all the information that was necessary for the bus ride. ഇതെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ബ്രേവ് ആക്ടിലൂടെ പുറപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So she was indeed someone who was ahead of her age. Okay, so നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മോസ്റ്റ് പ്രൈമറി ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല, എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. യെസ് ആൻഡ് യെസ് അഭിനന്ദി, അങ്ങനെ ആവാടാ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് that can be asked from this chapter, one particular chapter. Extract based questions. Okay, extract based questions നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അതായത് maybe it could be from this first part where she is planning about something, or she is planning to have this bus ride and she is collecting this information. Okay, and it can also be from this part where she witnesses this bus journey and she is planning to get into this bus one day and to reach the town and to visit the places. Okay, ഇതെല്ലാം അറിയാം, ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആയിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ കൂടെ മേ ബി നമ്മൾ ദി കണ്ടക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടല്ലേ, when she was having this bus journey, ആ ഒരു പാർട്ട് ആവാം. മേ ബി ഈ എല്ലാ പാർട്സിലും നമുക്ക് എന്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം? ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് compare and contrast the characters of Valli with another character from the textbook. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വല്ലിയുടെ ക്യാരക്ടറും മേ ബി വേറെ ഇതിലൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ തന്നെ വേറെ എൻ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സും തമ്മിലൊരു കോൺവെർസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒരു എലമെന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ ഏത് ക്യാരക്ടർ വേണേലും ആവാം, നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. Maybe even if someone like Pranjol and Rajveer, അതാവാം. Or like someone നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ മേ ബി ഒരു വേറെ ഏതെങ്കിലും someone who was so fond of traveling or who was so brave like our pet dragon, അല്ലെ, നമ്മുടെ കസ്റ്റേർഡിനെ പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആവാം. or even yes, ജോയിൽ കമന്റ് ചെയ്തതുപോലെ ബോലിയുടെ ക്യാരക്ടർ ആവാം, റൈറ്റ്? യെസ്, അമാൻഡയുടെ ക്യാരക്ടർ ആവാം. ഇവരെല്ലാവരും മേ ബി നമ്മുടെ അമാൻഡയും ബോലിയും when they were child, ഒരു സിമിലർ ഏജ് ആണ്, പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ അവരുടെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ, how were they privileged and how were they in considering that the world is a better place we need to explore. ഈ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പാരിസൺ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് പോവുക, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Extract based questions ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? We need to have a clear idea as to how this chapter goes and what all were the important points necessary to mention or highlight when we read this chapter. Okay, yes, and certain other questions are like this. Comments on the courage and ability to fulfill one's dream.
the courage and ability to fulfill one's dream. ഒരാളുടെ ഡ്രീം അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ കറേജസ് ആയിട്ടും ഏബിൾ ആയിട്ടും കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് വല്ലി ഇവിടെ അവളുടെ ഡ്രീം ആൻഡ് അവളുടെ വിഷൻ ഓർ അവളുടെ അംബിഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി അച്ചീവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? സോ യു ഷുഡ് സൈറ്റ് വല്ലി ആസ് എ പ്രൈം എക്സാമ്പിൾ ഓർ യെസ് ദിസ് എവിഡൻസ് ടു ഷോ എൻ എക്സാമ്പിൾ ആസ് someone who needs to have courage and bravery in their life to undertake such things, അല്ലെ? സോ ആ ഒരു കാര്യം നോക്കിയിട്ട് പോകാൻ എന്താണ് ഈ ഒരാളുടെ ഡ്രീം നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ആയിട്ട് വരാം, അല്ലെ? പക്ഷെ നമുക്ക് വല്ലിയുടെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത സമയത്ത് she was so restricted. She was a mere girl child who was from a rural village, but she had to encounter so many struggles in order to achieve her dream of traveling a bus or taking a bus journey, and that too without even informing her, without the knowledge of her parents, അല്ലെ? സോ ഇതെല്ലാം അവളുടെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ആണ്. She decided to encounter them all together and to achieve how successful she should be, അല്ലെ? ഇതെല്ലാം അവളുടെ ഒരു വിഷൻ ആണ്. She envisioned to undertake this bus journey. അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും. സോ if you are asked a question like to comment on the courage and ability to fulfill one's dream, വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വല്ലിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ്, ഹൗ ബ്രേവ് ഷി വാസ് ആൻഡ് ഹൗ മെച്യൂർഡ് ഷി വാസ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വെരി നൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഭിനന്ദ്. Okay, yes, and characteristics of Valli that inspires one to achieve their dreams. Okay, similar ആണ്. What are the characteristics of Valli that shows one to achieve their dreams also? Okay, she is so mature, she is so bold, and she is so someone who has this willpower to achieve their dream. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വല്ലിയുടെ characteristics ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കാം, അല്ലേ? So she was ahead of her age and ahead of her village girls. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലേ മീനാക്ഷി? അല്ലെ? So after reflecting on Valli's story, you decide to write down a diary, realizing that life is not all about materialistic possessions. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡയറിയാണ്. ഇത് ആരുടെ ഡയറിയാണ്? മേ ബി നിങ്ങളുടെ ഡയറി ആയിരിക്കും. So after reflecting on Valli's story, you came to know about Valli's story and you decide to write down. Okay, you were so inspired by Valli's journey and how she was so brave. Okay, so ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ്. You realize that life is not just all about this materialistic possessions. Materialistic possessions എന്താ? നമ്മുടെ money, power, authority, ഇതെല്ലാം അല്ലേ? So yes, yeah, 1 second, yeah, Abnan. So materialistic possessions, ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് മാത്രമല്ല our life, like we need to travel, we need to explore, we need to understand this world, we need to meet the new people, we need to be in a new place. ഇതെല്ലാമാണ് ലൈഫിന്റെ ഒതന്റിസിറ്റി, നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ എത്നിക് ഒരു മീനിങ് നമുക്ക് തരിക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്, ലൈക്ക് ആ ഒരു സെൻസിൽ you have realized Valli's dream. Okay, so you realize you should change your aspect, you should change your perspective, you need to travel more, you need to explore more. So Valli, she has inspired you a lot എന്നുള്ള സെൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡയറി എഴുതി വെക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ വല്ലിയുടെ ഡയറി എൻട്രി ആണ്. ഓക്കെ, വല്ലീസ് ഡയറി എൻട്രി ആണ്. സോ എങ്ങാനും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെക്കാം? വല്ലിയുടെ ഡയറി എൻട്രി ചോദിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെക്കാം? That how nervous she was, or നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. But in fact she was not that nervous, she was not that afraid to undertake that journey. പക്ഷേ she was all prepared, she was all set, അല്ലേ? And അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ജേർണി കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം she was saddened. She was saddened by the sight of this cow, okay, who got struck by the bus or like maybe any vehicle and then got died, or like lying on the roadside. Dellam country, she was so saddened. So at the same time, like when she was having this bus journey, she was both happy and sad. ഈ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലിയുടെ ഡയറി എൻട്രിയിൽ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും, അല്ലേ അശ്വിനെ? അല്ലേ? സോ വല്ലിയുടെ ഡയറി എൻട്രി ആണ് ചോദിച്ചാൽ she was both sad and happy. ഓക്കെ, ആ എലമെന്റ് യു ആർ വല്ലി. ഓക്കെ, ഡയറി എൻട്രി എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവ് ആണ്, യു ആർ വല്ലി. സോ ഐ എന്നുള്ളൊരു സെൻസിൽ എഴുതി വെക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ഡയറി എൻട്രിയിൽ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ടെൻസ് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റില്ല, ഓൺലി പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതി വെക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്, ഓക്കെ, ക്ലിയർ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നമ്മൾ അഭിനന്ദിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇവിടെ? യാ, സോ നെക്സ്റ്റ് തിങ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. യാ, tiger being looked after by human under the circumstances. What if they meet each other? Yes, നമ്മൾ അഭിനന്ദ് ഒരു ഡൗട്ട് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് that both the otter and tiger, they were being petted. Okay, not just being petted, one was a pet and the other was captivated, okay, in a zoo. So what if they meet each other? What if they have a conversation with each other? So അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് പ്രോബബിലിറ്റി കുറവാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇങ്ങാനും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ
നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം, ദേ ആർ ലൈക്ക് പെറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഫ്രീഡം ഡിനൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ the tiger would be so envious of this otter who has this freedom to go around where he can like walk or at least walk around. പുറത്ത് എല്ലാവിടേക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും tiger could be so envious of this otter, right? How well fed it is and how loved it is by this owner, so this narrator. So ആ ഒരു തിങ്ങില് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, yes Vaishnavi, yeah. Date, time, opening, body, writer's name, diary, yeah, writer's name, yeah, that's it, yeah. Okay, Nelson and Tiger comparison, yeah, yes, very nice. Okay, so what was the most fascinating thing Valli saw on the street? എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ most fascinating thing that Valli encountered on the street? മക്കളെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ആസ്ക്ഡ് ഇൻ സോ മെനി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ്. സോ എന്താണ് നമ്മുടെ വള്ളി that she had, what was the most fascinating thing that she had encountered on the street? So the bus that ran across a village and the town nearest to her was Valli's favorite thing to see in the street. It went to the town and came back through the street once every hour. So the most fascinating thing that captivated or attracted, that caught the attention of Valli was this bus. Okay, this bus which had traveled from the nearest town to her village. Okay, so our bus ride out, she was so captivated by the sight of this bus and how this passengers they were going on or they were going along with this bus to this nearest town. So adana marakarida, it can be asked for a 2 marks question. So marakade edivikka that the journey of this bus, okay, which had its journey from the town to the nearest village. Okay, clear ano? Clear alle? Clear already? Okay, clear എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. And the next thing നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, give examples from the text to show that Valli was a meticulous planner. Okay, what does this word mean with meticulous? Okay, meticulous എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട്, കീൻ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ഒബ്സർവിംഗ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ നമ്മൾ മെറ്റിക്കുലസ് പ്ലാനർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട്, വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട്, വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട്, ക്ലീൻ ഓൾ സെറ്റ്, ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് ചെയ്ത ഒരാളെ നമ്മൾ മെറ്റിക്കുലസ് പ്ലാനർ എന്ന് പറയാം. ആർ യു മെറ്റിക്കുലസ് പ്ലാനർ? ആർ യു എ മെറ്റിക്കുലസ് പ്ലാനർ? ആണോ നിങ്ങൾ മെറ്റിക്കുലസ് പ്ലാനേഴ്സ് ആണോ? നോ, മനസ് ഹി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സെഡ് നോ. ആണോ? നിങ്ങളല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ മെറ്റിക്കുലസ്ലി നമ്മൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇല്ലേ? ശരിക്കും? ഡോണ്ട് സേ ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ മെറ്റിക്കുലസ് പ്ലാനേഴ്സ് ആയാലും നമുക്ക് ലൈഫിൽ സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. സോ അതേപോലെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് സൈറ്റ് a few examples to show or to justify that Valli, she was a meticulous planner. നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? She was an organized planner. She was of course very organized. She planned things based on their need or based on the time and everything, and she carefully posed inquiries while closely listening to the talks between her neighbors and the regular bus riders. നമ്മുടെ ബസ് റൈഡേഴ്സിൽ നിന്നും പാസഞ്ചേഴ്സും റെഗുലർ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്നെല്ലാം ഷീ കളക്ടഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, ഷീ വാസ് കളക്ടിങ് ദിസ് ഇൻക്വയറീസ് വൈൽ ക്ലോസ്ലി ലിസണിങ് ടു വാട്ട് these passengers and these bus riders they talked in between. So she planned the bus trip after gathering so many minor details. Okay, so ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് and she saved the money. Okay, ആ ഒരു മണി സേവിങ്, ഓക്കെ, മണി സേവ് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലമെന്റ് തന്നെയാണ്. ഫിനാൻഷ്യലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫിനാൻഷ്യലി കുറച്ചും കൂടി സട്ടിൽ ആവുക, ഫിനാൻഷ്യലി കുറച്ച് സ്റ്റേബിൾ ആകുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ബസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൺ എനി ട്രാവൽസ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ എനി ടൂർ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോ അതേപോലെ ഇവിടെ മണിയുടെ ഒരു ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺഅവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഷീ വാസ് സോ പ്ലാൻഡ് ദാറ്റ് ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് എൻഗേജ് ഇൻ എനി ഓഫ് ആൻ എന്റർടൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആസ് ടു സേവ് ദ മണി. ഓക്കെ, യെസ്, ക്ലിയർ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് പോവുക, വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, എക്സാമിന് എങ്ങാനും ചോദിച്ചേക്കാം, ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, നോക്കിയിട്ട് പോവുക കേട്ടോ. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്, Valli's dream was to enjoy a bus ride on the bus to the nearest town, and what preparations did she make to realize her dream? This is very important. Okay, so Valli, how did she plan the things and how did she took or prepared all these things to enjoy her desire to travel or this journey which from the town, from her village to the nearest town. So our preparations എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ആൻഡ് ഇത് it can be asked for our examination too. Okay,
യെസ് യെസ് നിവിത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു അത്. ഓക്കെ, സോ no, it's okay. So for days and even months, Valli listened to her neighbors and the frequent bus users conversations. അതായത് for nearly even days and months അവള് ലിസൺ ചെയ്യുകയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ, അവരുടെ ബസ് റൈഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബസ് പാസഞ്ചേഴ്സ്, ഡ്രൈവേഴ്സ് ആൻഡ് മെനി മോർ, അവരുടെ ലിസൺ ചെയ്ത് അവരുടെ കോൺവെർസേഷൻ ഇതെല്ലാം ലിസൺ ചെയ്തിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൊളൈറ്റ്ലി മേക്കിംഗ് എ ഫ്യൂ ഇൻക്വയറീസ് മീൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അന്വേഷണങ്ങൾ ഹിയർ ആൻഡ് ദേർ, ആൻഡ് ഷീ ഡിസ്കവർഡ് ദാറ്റ് ദി ടൗൺ വാസ് 6 miles away from her village. അവളുടെ വില്ലേജിൽ നിന്ന് merely 6 miles away ആണ് അവളുടെ ടൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വില്ലേജ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് that the bus ride to 45 minutes and that the bus ticket was 30 paise, right? 30 paise. The travel, it took nearly 45 minutes to reach the nearest town. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവള് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? by from the conversations of this bus riders and the frequent passengers. And it only would have cost her 60 paise if she had stayed on the bus and returned on the same one. So she decides to save up this 60 paise. എന്തിനാ? ആ ഒരു 2 journeyയും from journeyയും അല്ലെ, ഈ 2 journeysന് വേണ്ടിയിട്ടും she needed to save up the 60 paise. So അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് she decided that I need to save up 60 paise to enjoy this bus ride to the nearest town എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. And she was extremely careful and refused to fall into the temptation of purchasing toys. അല്ലെ, അവളുടെ favorite toys ഒന്നും തന്നെ വാങ്ങാതെ she was so extremely invested in herself or in her dream. Now we can see. And a peppermints or even a bus ride on the merry-go-round at the local annual fair in order to save 60 paise. So എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ്, എന്തെല്ലാം അവൾ ഇഗ്നോർ എന്തെല്ലാം അതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് she saved up the 60 paise. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? From she denied or she refused to fall into the temptation of this toys, the peppermints or even this ride അല്ലെ, നമ്മുടെ merry-go-round ആ ഒരു റൈഡ് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം പോലും she എന്താ അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക, അത് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് in order to save up this 60 paise for this bus ride. And she had secretly organized a trip without anyone else knowing. Okay, ആരും അറിയാതെ she had secretly indiscreet organized a well planned trip to the nearest town. Okay, so മറക്കാതെ ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ എഴുതി വെക്കുക, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, എഴുതി വെക്കുക, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. So what all were the preparations that she had done to undertake this bus journey? Okay, ഒരു ലോങ് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. നല്ല രീതിയിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, കാരണം ഇത്രയും ഈ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എനഫ് ആവില്ല. സോ കുറച്ചും കൂടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക, ഈ പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് യു ക്യാൻ മേക്ക് ദി ആൻസർ ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് പാസേജസ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് നീറ്റ് ആയിട്ട് വൃത്തിയിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, മറക്കരുത്. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ഡാർലിങ്സ്? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒന്ന് ചിരിച്ച്, ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിരിച്ചെല്ലാരും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിലും ചിരിക്കാം, ചിരി വന്നില്ലെങ്കിലും ചിരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പേര് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, യെസ്, താങ്ക് യു ഡാർലിങ്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെർമൺ അറ്റ് ബനാറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, ദി സെർമൺ അറ്റ് ബനാറസ്. ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, മറക്കരുത് കേട്ടോ. ദി സെർമൺ അറ്റ് ബനാറസ്, ബോളിസ് ചാപ്റ്റർ, ആൻഡ് ഹൗ like why was she approaching Buddha and what was the lesson that Buddha taught her. Okay, so നമ്മുടെ സെർമൺ അറ്റ് ബനാറസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ സമ്മറി ഒന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? Can anyone summarize in brief? I'm repeating, in brief, what the summary of this chapter is. Can anyone tell me? ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? Sir, Noha is there. Can you unmute her? Yeah. Yes, Noha? 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 Are you talking? Darling, we can't hear you. No. No, there is no voice or noise. പോയിറ്റിന്റെ പേര് എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടുമോ? എവിടെ പോയിറ്റിന്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി? നമ്മൾ സെർമൺ അറ്റ് ബനാറസ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മളുടെ ഓതറിന്റെ പേര് എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടുമോ? അതൊരു ഇംപ്രഷൻ ആണ്. ഇഫ് യു ആർ അബൌട്ട് ടു ആൻസർ ലോങ് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ,
by having this mentioning of the author. Adoru impression aanu, pakshe mere the author's name I can't bag you any more score. Okay, if you answer a wrong with a wrong answer, yeah, answer a question with a wrong answer, yeah. Yes, you can hear her. Vaiga said she can hear her. Kekalo endha salfa sare. Okay, yes, Nuha. Okay. Was a prince and there was a prince and he had been shielded away from the sufferings of the world until he chanced upon a sick man, an aged man, a funeral procession, and a monk begging for alms. So he was moved and touched by seeing these instances. So he wanted to know more he wanted to find a solution for the sufferings and sorrows. So he went to meditation, and on a specific day he was meditating under a peepal tree, and he got enlightenment and named the tree Bodhi tree. And from since then he received the solutions for all the problems, all the questions of life. So one day he also did a session in Benares near from there then a story began. Kisa Gautami, a lady, she lost her son. She was very devastated. She wanted to bring her back. She thought she could, and started going around each houses begging and asking for medicine to bring her son back to life. And everyone said that it's not possible, told to ignored her. Then she met a man who said, go meet Buddha at Sakyamuni. So she went to Sakyamuni and met Gautama Buddha, where he told to her to find a handful of mustard seeds from a house where no one has died. Not a father, not a son, not any loved one. So from then on, she started going to each house, searching for a house where not a single person has died, and she couldn't find one. She started getting weary and upset. Then she started realizing that death is an instance that happens to everyone, and it was selfish of her to be upset, and for no reason. Like that, she realized the truth. What was the truth that she realized? That no matter young or old, rich or poor or wise, everyone, whoever is born will die at one day. Yeah, death comes to everyone, right? Irrespective of their position. Yeah, that's all. Yeah, okay, yes, thank you so much. Yes, hi. Okay, so thank you Nuha, thank you so much. Makkale, clear ആണോ? ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ സമ്മറി ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയെ രണ്ട് പോർഷൻസ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, ലൈക്ക് ബിഫോർ എൻലൈറ്റൻമെന്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എൻലൈറ്റൻമെന്റ്. ഈ രണ്ട് ഭാഗവും നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് പോവുക. നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ലോങ് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണിത്. ദാറ്റ് you should focus on how his life when he was going to attain enlightenment, and of course after this enlightenment period, or after this enlightenment time, or after he got enlightened, what was the incident where this Kisa Gautami approaches him, and what all were these things that he wanted to teach her, what was the lesson that he taught her. So ഇതാണ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു element ഈ രണ്ട് ഈ ഒരു entire chapter നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. Clear? So shall we get into the chapter? Yes, darlings? Okay, darlings? Okay, so clear ആണ്, സെറ്റ് ആണ്, ചിരിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം the ceremony of Benares. എന്തൊക്കെ തിങ്സ് ആണ് ഈ ഒരു, എന്തൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ആണ്, എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. Siddhartha Gautama and his early life, that is very very important for this examination. So എന്താണ് Kisa Gautami, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു Kisa Gautami വരുന്നതിന് മുൻപ് how was your Siddhartha Gautamയുടെ
his early life. Okay, how was he being a prince, and how was he having this entire luxurious or like this expensive or this princely or this royal life? How was he experiencing it? And what was this incident that shook his mind? Okay, that led him to go for meditation to achieve enlightenment. Our period, our time, our question important ആണ്. And his early life experiences where he met all these had these four instances where he met all the four people, and how he decided to choose meditation over his materialistic life. And Kisa Godmi and her life is very very important, and our life മാത്രമല്ല അവരുടെ story മാത്രം നമുക്കൊരു single question I'd expect from as a short answer question. And the significance of the request of Buddha to Kisa, or like the what was this thing that Kisa, like Buddha asked her to do, or the task that Buddha had given to Kisa Gautami. Adendu request allengi endu task aanu, right? Aa task valare clear aayittu ormindavana, that he asked her to bring a handful of mustard seeds from any house which has not faced the death of their loved one, like their father, mother, brother, lover or anyone. So ഒരു loved one മരിക്കാത്ത ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഹാൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് മസ്റ്റാർഡ് സീഡ്സ്. സോ ആ ഒരു ടാസ്ക് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ബുദ്ധ ആരോട് ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കിസാ ഗോതമിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബനാറസ് ആസ് എ ഹോളി പ്ലേസ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ബനാറസ്, വൈ ബനാറസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്? നോർമലി ഫ്രം ദ ഹിസ്റ്റോറിക് ടൈം ഓർ ഫ്രം നമ്മുടെ ഒരു ancient history എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബനാറസ് it was so popular as a place or as a religious place. Even നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ടായ ഒരു ടൈം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും റിലീജിയസ് പ്ലേസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാഞ്ചി, ബനാറസ്, ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം റിലീജിയസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു ബനാറസ്, കാഞ്ചി ഇതെല്ലാം. സോ അവിടെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലേസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആസ് ടു വെൻ വി റിലേറ്റ് ബുദ്ധ sermons in ബനാറസ്, ആ ഒരു ഫാക്ടർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ആസ് എ നോർമൽ പ്രോസസ് ഇൻ ലൈഫ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ്. സോ നമുക്ക് എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ആസ് എ നോർമൽ പ്രോസസ് ഇൻ ലൈഫ്. ഓക്കെ, യെസ്, ആൻഡ് ഡെത്ത് ആസ് എൻ ഇക്വലൈസർ. That is what Kisa Gautami had to encounter. That was what she wanted to, like what she had to accept. Okay, from the death of her son. അതാണ് നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എലമെന്റ്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ട് പോവുക. ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ക്ലിയർ? യെസ് പ്ലീസ് യു ക്യാൻ കമന്റ് യുവർ ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ദി കമന്റ് ബോക്സ്. യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. യെസ് പ്ലീസ് കമന്റ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? യു ഗോട്ട് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ യുവർ എവറി മോഡൽ എക്സാംസ്. Darlings, it is important. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് that can be asked from the sermon at Benares. മറക്കരുത്, that is a sermon at Benares. In fact, നമ്മളെ Gautama Buddha, right, how he preached in Benares and what all were the sermons that he wanted to preach to the world. നമ്മളുടെ വേൾഡിനോട് കൊടുക്കാനുള്ള his teachings or his principles, how he wanted the world to be in a piece of, like atrayum or piece of mind to secure ennulla element, how what all were the things that he had preached there. Idakke ningal nallapol nokkittu porannu vicharikkana. Yes Albert, please comment your doubt there. Okay, so next namukku nokkanullathu, describe the journey of Siddhartha Gautama becoming Buddha. This journey of Siddhartha Gautama becoming Buddha. നമുക്ക് നേരത്തെ സ്നൂഹ കമന്റ് ചെയ്തതുപോലെ he was this prince and he had encountered this incident where he had met these four people, and that invoked in him how this poor lived in this world, how struggled their life was, and while meanwhile at the same time he's living this life of a reality there, and how much he was burdened with this thought of how these poor people are living this life of struggles, saddened emotions and many more. Yes, clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. So the journey is important. Examiner നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, the journey of Gautama Buddha in becoming Buddha. Right? Gautama, right? Prince Gautama in becoming Buddha. Clear ആണല്ലോ? And next നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്, what message might the Buddha story hold for those who are in positions of power and privilege? എന്താണ്, what is the message that Buddha story, in fact Gautama Buddha wanted to tell these people who are in power and authority? എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു യെസ് ഹസീം, അതായത് മക്കളെ മറക്കരുത്, ഡെത്ത്
is inevitable. Okay, death is an equalizer. Okay, yes, yes, Rishan, I am about to tell you that. Okay, so എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം? Death is an inevitable factor for any person. Okay, ഒരാൾ ജനിച്ചാല് death is a sure thing. Okay, it can come at any point in life. So എന്തായാലും maximum നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈഫിൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് പൊസഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ അത് പൊസസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രമല്ല ലൈഫ്. സോ ഡെത്ത് can come at any point, like irrespective of their position, whether they are a king or a beggar or someone who has menial job. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഡെത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല. സോ ഡെത്ത് can come to anyone at any time. Yeah. യെസ് വൈഷ്ണവി, ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനോ കോപ്പി ചെയ്തിടാനോ നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ പോരെ. ഐ നോ യു നോ ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, യെസ്. അതെയോ, ഗൗരി കമന്റ് ചെയ്യാ. ഗൗരി നാരായണൻ ഹാസ് കമന്റഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം ആണ്. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം ആണെന്ന്? ഞാൻ ഇപ്പഴാ അറിയണേ. ഷെടാ. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് അല്ലേ? ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ആണ്. അൽഫ സാർ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റും യൂട്യൂബ് ലൈവിൽ ലിങ്കെല്ലാം അയച്ചു തരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗൗരി പറയാം മിസ്സേ നാളെ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം ആണ്. അതെ, ആരും അറിഞ്ഞില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്, പാവം കുട്ടി. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണം? ഡെത്ത് ആസ് എൻ ഇൻഎവിറ്റബിൾ തിങ് ഇൻ ലൈഫ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജനറലി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ജനറലി ആൻസർ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം? by death, it can come to anyone. So death is an inevitable process. അല്ലെങ്കിൽ death is a normal death, birth and death, it's a normal process. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നല്ല പോലെ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ വലിച്ചിട്ട് എഴുതാം. ആൻഡ് വിത്ത് റെഫറിംഗ് ഓർ വിത്ത് ദിസ് റെഫറൻസ് ടു കിസാ ഗോതമി, അവരുടെ ഇൻസിഡന്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫിലായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ലൈഫ് ഇസ് ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫ് ഇസ് ടെമ്പററി ആൻഡ് ഡെത്ത് ഇസ് ഇൻഎവിറ്റബിൾ. Must do noble deeds because death comes to everyone irrespective of power and position. Okay, power and position ഒന്നും ലൈഫിലൊന്നും അല്ല, right? Power, position, it can come and go like money, right? Money makes man mad. So അതേപോലെ നമ്മുടെ പവറും അതോറിറ്റിയും ഇതൊന്നും ഒന്നും അല്ല, ലൈഫിലൊന്നും അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ആരും അറിയുന്നേ? ബുദ്ധ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല, ബുദ്ധ പറഞ്ഞത്, മറക്കരുത് കേട്ടോ. എന്ത് ചൊല്ല്? അപ്പൊ പണം വരും പവറും വരും. എന്നിട്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേ? പണം വരും പവറും വരുന്നു. പണം വന്നാൽ പവർ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ അൽഫസർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, പണം പോയാൽ പവർ പോവും, ഡെത്തും വരും. ഓക്കെ, സോ 2 പാരഗ്രാഫ് റീഡിംഗ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ റിഷാന, നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ദി ടെക്സ്റ്റ് പാസേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മേ ബി ഒരു പാസേജും തരാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹാസ്റ്റ് ഫോർ ലൈക്ക് 5 മാർക്സ് ഓൾസോ. ബാക്കി ഒരു 5 മാർക്സിന് നമുക്ക് വേറൊരു പാസേജും കൂടെ ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പം ചാൻസ് ഉണ്ട്, ചിലപ്പം, വളരെ ചിലപ്പം. Okay, yes, and elucidate this one quality that Siddhartha Gautama demonstrated when he gave up his status and family, right? So endakiyanu? Courage, strong will and determination. Courage, strong will and determination. So elucidate this one quality that Siddhartha Gautama demonstrated when he gave up. Okay, gave up ennu vechal endha udeshikka? Yes, when he gave away, like when he decided to abandon all these materialistic things that he experienced in his royalty or his royal experience life. Okay, so endha things are he had abandoned? Courage or like he exhibited. Okay, in the qualities are exhibited the courage. We need to have strong courage is mind. കാരണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച്, അത്രയും റോയാലിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസ് ആണ്, നെക്സ്റ്റ് കിങ് ആണ്, ആൻഡ് ഹി ഈസ് ലീവിങ് ഹിസ് എൻറ്റയർ കിങ്ഡം, ഹിസ് പീപ്പിൾ, ഹിസ് വൈഫ്, ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ, ദിസ് റോയാലിറ്റി എല്ലാം അതേ ലീവ് ചെയ്യാണ്. സോ അത് അത്രയും ഒരു ബോൾഡ് ഡിസിഷൻ ആണെങ്കിൽ അത്രയും സ്ട്രോങ് വില്ല ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ സം traits that he had demonstrated are this. Okay, and Buddha's life before and after enlightenment, അത് മസ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് you should have a clear idea. Elucidate എന്ന് വെച്ചാൽ explain like elaborate ഉള്ള ഒരു സെൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, elucidate ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഷാർപ്പ് ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേർഡ് ആണ് elucidate ചെയ്യുക. ഓക്കെ, that is it. Buddha's life before and after enlightenment. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ before and after, you should have a clear idea how was he before this enlightenment, how was he experiencing his life before enlightenment and after enlightenment. അത് important ആണ്, മറക്കരുത്. And why did Kisa Gautami go to Buddha and what lesson did he teach? ഇത് മസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈംസ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻഡ് ഒരുപാട് PYQല് കണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. What as to why did Kisa Gautami go to Buddha and what lesson did he teach her? Okay, what lesson did he teach her? അത് മറക്കരുത്. എന്താണ്, എന്ത് ലെസൺ ആണ് ഒന്ന് ടീച്ച് ചെയ്തേ?
ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലെസൺ തന്നെ ടീച്ചർ അല്ലെ, ഡെത്ത് ഇസ് ഇൻഎവിറ്റബിൾ. ലൈക്ക് ലൈഫ്, ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഇസ് എ നോർമൽ പ്രോസസ് ഇൻ ലൈഫ്, and death it can come to everyone. We should accept the fact that death is a normal process. Yeah. And either in case it is asked like a or a short answer question or long answer question or chodikkaanennil, you should separate the paragraphs and by mentioning who was Buddha, like who was Gautama before this enlightenment, and ഇവിടെ എന്താ കമന്റ് ബോക്സിൽ. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ enlightenment and after enlightenment and this Kisagotami's അവരുടെ life, and how did she accept the fact that her son had died. Okay, clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, so next നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്, next നോക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, that how did Kisagotami realize that life and death is a normal process. Life and death is a normal process എന്ന് എങ്ങനെയാണ് Kisagotami മനസ്സിലാക്കിയത്? Okay, so എങ്ങനെയാണ്? Oh dear, thank you. So Kisagotami realized the fact that death is a normal process, life and death is a normal process after Buddha asked her to get a handful of mustard seeds from a house where no loved one had ever died. അല്ലേ, നമുക്കറിയാം എന്താണ് Buddha asked her to collect or to have or to gather a handful of mustard seeds from any house which has not experienced the death of their loved one. Okay, when she went to all the houses, she realized that there is no one in this world whose dearest one hadn't died. അല്ലേ, death is common to all. Okay, നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ മരിക്കാത്ത ഒരാളും തന്നെ ഭൂമിയിലില്ല. Okay, if not yet, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they will experience or accept this fact that death is of course a normal process. Like Kisagotami had to accept that her son had died and no one can bring her son's life back into life. Okay, yes, മറക്കരുത്. ദേവതീർത്തെ ക്ലിയർ അല്ലേടാ? ഋഷികേശ്, ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമർ മാത്രം മതിയായിരിക്കും അല്ലെ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നീ പഠിക്കണമെന്നില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് എക്സാമിൽ തന്നെ ആൻസർ വരായിരിക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ? ക്ലിയർ അല്ലേ മിൻഹ? ക്ലിയർ? ഓൾ സെറ്റ്? യാ, ഓക്കെ റൈറ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഡസ് ബുദ്ധ സേ അബൌട്ട് ദി വേൾഡ്? എന്താണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധ ലോകത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരള ഇസ് എ ഭ്രാന്താലയം, അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധ ഹി സേ അബൌട്ട് ദി വേൾഡ്? ഓക്കെ, എന്താണ് നമ്മുടെ ലോകത്തെ പറ്റി ആര് പറഞ്ഞത്? ബുദ്ധ പറഞ്ഞത്. സോ നമ്മൾ 2012 ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. സോ വാട്ട് ഡിസ് ബുദ്ധ സേ അബൌട്ട് ദി വേൾഡ്? ബുദ്ധ സേസ് ദാറ്റ് everything in this world is transitory. Transitory എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? It can come and go. Okay, it is not fixed, it is not permanent, it is transitory. Okay, temporary ആണ്. And those who are born have to die someday. അല്ലേ, ആ ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് എന്താണ്? മരണം ഉറപ്പാണ്. Right? Anyone who has had this birth will die someday. Humans of the world are suffering from a lot of pains and problems, yet everyone is engrossed in this worldly pleasures of possessions. അതായത് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് പൊസഷൻ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേൾഡ്ലി പ്ലഷേഴ്സ് ഇതെല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ആഗ്രഹം. എല്ലാവരും എവരിവൺ ഡിസൈർസ് ടു എൻജോയ് ദിസ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് പൊസഷൻ ഓർ ഇസ് പ്ലഷർ. പക്ഷേ nobody is experiencing how this world is, how the world is working, and what is left to explore and what is left more to enjoy and experience in this world. അത് ആരും ആലോചിക്കുന്നില്ല. Everyone is just after the materialistic possession. So yes, Buddha wanted everyone to accept or to realize that this is like very inevitable and we need to experience and live the moment. Okay, so നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കണ്ട, live the moment. ഇന്ന് പഠിക്കുക, നാളെ പഠിക്കുക, എക്സാം എഴുതാം. Okay, clear അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഈ ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, യെസ് ഹന, ക്ലിയർ? ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ് ഹന? ഓക്കെ, ക്ലിയർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു PYQ സെഷനിൽ നോക്കിയ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, that why did Kisagotami become weary and hopeless? Why did Kisagotami become weary and hopeless എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Why was she weary? Weary means so tired and hopeless. ഇത് എപ്പോഴായിരുന്നു? Yes, Nivedita, sure. Okay, താൻ പദ്ധതി ഇവ പദ്ധതി കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, ബാക്കി എഫേർട്സും കൂടെ ഇരുന്നേ. Okay, so why did Kisagotami become so weary and hopeless? Who can answer it? Yes, yes. ഇത് എപ്പോഴാണ്? when was she so weary and hopeless? Okay, what was the situation, what was this instance എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. യെസ്, നമുക്ക് ജോസ് കുട്ടിയെ വിളിച്ചാലോ? ജോസ് കുട്ടി എവിടെടാ? ജോസ് കുട്ടി, where are you?
Josuti. Yes, everyone is commenting. Yeah. Yes, that's exactly what my point was. Yeah. Parna. Miss Kisarova was severely and hopeless because she had lost her son in the hours of her grief. She had traveled from house to house in search of medicines, but the the villagers told that she should consult Buddha, and when she consulted Buddha, Buddha told that if she brought a handful of mustard seeds from a house where no death has occurred, then she would cure her son. As she traveled from house to house, she came to know that death is common to all, and there is no house which have been affected by death. അപ്പോ ഇത് എപ്പോഴായിരുന്നു? She was so weary and hopeless when she was sitting on this roadside or the street because she was so tired after she had done the search to collect this mustard seed. Okay, just mere or a handful of mustard seed, but she could not gather or collect this handful of mustard seeds from any house which has not experienced the death of their loved one. So she was so weary and hopeless after finding out that there is no house which is left without experiencing the death of their loved one. Okay. Yes, Joskuti? Okay. Yeah, thank you. So, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. That she was refilled with hope when Buddha asked her to bring a handful of mustard seeds. But when she couldn't find a house without death, she became hopeless and weary. Adan. Okay, that's the main thing you have to notice, that she realized that there is no house or there is no one in this world who has not experienced the death of their loved one, whether it be the father, mother, brother, sister, grandfather, grandmother, friend, anyone. Okay? Clear? Clear ആണ് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, darlings, if you need this question, learn them now. Okay? ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കാം. നാളേക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ ടൈമില്ല, കാരണം നാളെ നമുക്ക് എക്സാം ആണ്. Okay, and next, does death is an equalizer and death is inevitable have this equalizer? Equalizer inevitable എന്ന് വെച്ചാൽ different things ആണ്. Okay, equalizer means എന്താ? It equals everyone, irrespective of the position. Okay, before the death, no one is higher, no one is lower, everyone is mere equal human being who is just to experience the death. Okay, so whether you have whether you are someone who is of this higher authority or like a king or someone, and there is someone also who is in this very menial stage like a beggar. So but in front of this death, it can come to anyone. Okay, so death considers everyone as equal before its eyes. പക്ഷേ inevitable means something that can't be avoided. Okay, something that is very crucial, something that is always unpredictable. Okay, it can come to anyone. Okay, that is inevitable means that unavoidable. That is all. Okay, രണ്ടാണ്. And describe the journey of Buddha becoming Gautama becoming Buddha. Okay, so എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളത്? ഒന്ന് വേഗം നോക്കിയേ. Gautama Buddha, he began his life as a royal prince. The prince was deliberately shielded from all sufferings of the world, but this attempt failed when the prince was once while out hunting chanced upon a sick man and aged old man, then to see a funeral procession, then saw a monk. Okay, ഇത് 4 കാര്യങ്ങളും മറക്കാതെ നോക്കുക. Sick man, aged old man, oldest man, and a funeral procession and a monk. Okay, ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷമാണ് that strike or that incident that struck him that human they are living in such a suffered or struggled condition. Okay, and these sides of suffering, sickness and decay shocked him and moved the prince. He wanted to seek a final solution to all the sorrows and sufferings. He spent much time in meditation, and it is said that during one fateful meditation session under a bodhi tree, he gained clarity in all of the questions about life and became Buddha. Enlightenment. Okay, yes, life is full of trials and tribulations. Kisa Gautami also passes through a period of grief in her life. How does she behave in those circumstances? ഇതെന്തായിരുന്നു നിവേദിത? അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ്. അതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ മീനിങ്. അതായത് അപ്പം നമ്മൾ കിസ ഗൗതമിയുടെ ലൈഫിൽ when she was put in this condition where she was feeling like drowned in a river or an ocean, because the only one who was left in this world for her
was a son and she lost her son's life. Okay, she was so depressed, she was so saddened, and she was acting like really crazy because she wandered from house to house to ask for the meditation that could bring back her son's life. Okay, she was not accepting the fact that life is full of ups and downs, and she was not like stable or to accept that death is inevitable. ആ ഒരു രീതിയിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ നിവേദിത? ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കിട്ടി, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ മറക്കരുത്, നമ്മുടെ ലൈഫ് ഓഫ് ബുദ്ധ ഓർ ലൈഫ് ഓഫ് ഗൗതമ ഇൻ ബിക്കമിംഗ് ബുദ്ധ ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ, ആസ് നമ്മുടെ കിസാ ഗൗതമി എന്ത് ലെസൺ ആണ് പഠിപ്പിച്ചത് അതേപോലെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ വൺ അറ്റൈൻ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബുദ്ധ? യെസ്, ഹൗ ക്യാൻ one attain എന്താ ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബുദ്ധ എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇഫ് യു ആർ അബൌട്ട് ടു ആൻസർ ദിസ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു യെസ് ഇത് എത്രാമത്തെ ക്ലാസ്സാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ മാരത്തൺ സെഷൻ യൂട്യൂബിൽ 3ാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഫൈനൽ ക്ലാസ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഹൗ ക്യാൻ വൺ അറ്റൈൻ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്? Buddha, he was someone who preached the world to be a place where peace belongs or belongs or place. Of course ഒരു എല്ലാ മൈൻഡിലും സഫറിങ്സ് മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് പൊസഷൻസ് സെക്യൂർ അല്ല, അത് ഗ്രീഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേംസ്, ഗ്രീഡി ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേംസ് അല്ല നമ്മുടെ ബുദ്ധ. ഹി വാണ്ടഡ് ടു പ്രീച്ച് ദി എൻറ്റയർ വേൾഡ്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ക്യാൻ വൺ അറ്റൈൻ a piece of mind according to Buddha എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ക്ലിയർ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത് നമ്മൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ തന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ എങ്ങനെ, how can we answer this one? According to Gautama Buddha, that the world is affected by suffering, death and decay. Okay, the world is affected by suffering, death and decay, and therefore the wise people, the intelligent one or the smart people, they do not mourn knowing the terms of the world. Okay, they have already it's 10th class. Yeah, അങ്ങനെ ഇത് 10th class ആണ്. Okay, so the world, okay, ഈ വേൾഡിൽ നടക്കുന്ന സഫറിങ്സ്, അതിന്റെ പെയിൻ, the wise people, they do not mourn, they do not get saddened. Okay, എന്തുകൊണ്ടാ? Because they know that, yeah, they know that this world is full of sufferings and we have to accept it, right? So rather nobody can get peace of mind by weeping or mourning. ആർക്കും സമാധാനം കിട്ടില്ല just after if you have faced loss of someone who is very closer to you. By weeping or by mourning the death of someone, we can't get a peace of mind. Okay, so he will be sick and pale, yet the dead cannot be saved from his expression of sorrow. അല്ലെ, നമ്മൾ sorrow express ചെയ്തുകൊണ്ട് we can't achieve a peace of mind. Those who seek peace should draw out the arrow of lamentation, complaints and grief എന്നാണ് നമ്മളെ ആര് പറയുന്നേ? Gautama Buddha പറയുന്നത്. So we need to draw the arrows, okay, out from our heart, which is of lamentation, complaints and grief. In this manner, he who has become composed will obtain peace of mind and will become free from sorrow and be blessed. Okay, so if you need to attain a peace of mind, you need to remove from your heart or remove from your mind the elements of what? Suffering, yes, this grief, lamentation, complaints, desire. In fact, desire ഉള്ള ഒരാൾക്കാണ് സോറോസ് കൂടുതൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ബുദ്ധ പറയുന്നത്. സോ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസയർ, നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് പൊസിഷൻസ് ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസയേഴ്സ് ആദ്യം തന്നെ ഒഴിവാക്കണം, ഗ്രീഡ് ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ആദ്യമേ ഗൗതമ പറയാറ്, ഗൗതമ ബുദ്ധ പറയാറ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് what did Siddhartha study in school or what did Siddhartha see in the age? അതാണ് നിമിത്തം നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് coming across these 4 instances. Okay, yes, clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Yes, so next നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് why did Kisa Gautami became very and hopeless? നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. യെസ്, ആൻഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ്. അതിന് മുൻപ് let me just tell you this chapter that the sermon at Benares, ഈ ചാപ്റ്റർ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ആൻഡ് ഇതിൽ നമുക്ക് യെസ് പറയാനൊരു സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലമെന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് Kisa Gautami's life എന്തായിരുന്നു, and what was the thing that she had to face, and how did Buddha teach the lesson that death is inevitable and death comes to everyone. Okay, adendaannu you can answer this question by referring to her life, how she had lost her son and why was she how was she so depressed and so devastated after her son's death, and endaanu nammale Buddha requested her to do, and how did she came to realize that death is an inevitable process in life. Okay, aa oru question valare must aanu padichittu thanne pona. Okay, yes,
Okay, clear അല്ലേ? Okay, clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു Alex? Clear അല്ലേ? One question has been came in model exam. Yeah, what was the basic idea of Buddha's preaching? ഇത് നമുക്ക് ജീവ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ at the end. Okay, and like our life is like a pot and it should be kept. അത്രയും precious ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും precious ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം. So sorrowsum deathum ഇതെല്ലാം inevitable ആണ്, and in order to get rid of sorrow from our, like in order to achieve a peace of mind we need to get rid of the sorrow, lamentation, grief. ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ അവസാനത്തെ പാസേജസിലായിട്ട് ബുദ്ധ എന്താണ് ലോകത്തോട് പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. അത് നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് പോവുക. ആ ഒരു തിങ് കൂടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഹാവ് യു നോട്ടീസ്ഡ് ഇറ്റ് ബിഫോർ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ഇഫ് സച്ച് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദേർ. ഓക്കെ, യെസ് ഫാത്തിമ. യാ, സോ നമ്മളിപ്പോ നോക്കിയത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു. സോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ദ പ്രപ്പോസൽ ആണ്. ഓക്കെ, ഇസ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ സോ ലവ്ലി? Isn't this chapter so lovely, right? Isn't this chapter so interesting? Isn't this chapter so well, so short, so soothing, so precise, so simple? ആണ്. ഓക്കെ, പേടിക്കണ്ട. ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അത്രയും ലെങ്തിയർ ആണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. വളരെ എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ shall we look into that? And before getting into this chapter, the proposal, ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിലുള്ളത് ആൻഡ് അവരുടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ പഠിക്കാൻ. Who is the author? Who is the author of this chapter, the proposal? Who is the author? Who is the author? Rifa, who is the author? കാണുന്നുണ്ടോ മോളെ? Okay, yes, it is the Russian author Anton Chekhov. Okay, before getting this chapter, into this chapter, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ റഷ്യൻ മാരേജ്, റഷ്യൻ സൊസൈറ്റി ഇതിനെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് യു ഹാവ് എ പാസേജ് ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദിസ് ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഉണ്ട്. ഒരു ബോക്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഹാവ് യു റെഡ് ദിസ് പാർട്ട്? ഹാവ് യു റെഡ് ദാറ്റ് പാർട്ട്? വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, വായിച്ചിട്ട് തന്നെ പോണം കേട്ടോ. ഒരു റഷ്യൻ മാരേജ് അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യൻ സൊസൈറ്റി, റഷ്യൻ കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റി അതിനെ പറ്റി എങ്ങാനും ചോദിച്ചാൽ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു നോ ഹൗ ടു ആൻസർ. ഓക്കെ, അത് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ട് പോവുക. ഹൗ ദിസ് റഷ്യൻ കണ്ടംപററി ഫ്യൂഡൽ വേൾഡ് ഓർ ദിസ് ഫ്യൂഡൽ lords like Chibukov and Lomov, they had their life going on and how were they so involved in yes, gathering more land and to achieve, like add more to their wealth and many more. Okay, so അത് important ആണ്, നോക്കിയിട്ട് പോവുക. Okay, ഇല്ല ആരതി, നോ. Yeah, okay, so ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് Lomov. Okay, ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ആണ് നമ്മുടെ Lomov. And who is he നമ്മുടെ Lomov എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ? How much important is he to this play? Okay, he's very important. His palpitations important ആണ്. How he wanted to have a settled life, ഒരു settled ആയിട്ട് bachelor life അല്ല, wind up ചെയ്തിട്ട് he wanted to have a settled, beautiful, quiet life. Okay, I am stressing quiet life. And yes, he is indeed 35 years old and this of course our land എങ്ങനെയാണ് gather ചെയ്തത്, hereditary അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ആണ്ട്, ഹിസ് ലേറ്റ് ആണ്ട്, അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ലാൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന് സെക്യൂർ ആവുന്നത്. ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഹി ഈസ് എന്താ അത്രയും അരഗന്റ് ആണോ അദ്ദേഹം, നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഹൗ അത്രയും stubborn ആയിട്ട് he wanted to have this argument going on with Natalia as well as Chibukov. Okay, so ഈ ക്യാരക്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. His characteristics can be asked for your examination. So നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് പോവുക. Okay, and who is she? The sole female character in the story. That is, മക്കളെ ഫുൾ നെയിം നോക്കണം കേട്ടോ, മറക്കരുത്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെയും ഫുൾ നെയിം നോക്കിയിട്ട് പോവുക. At last you got the quietest partner. Yeah, they got, okay, made for each other. Yes, okay, so Natalia, right? Natalia's character is also very important. And അവളുടെ ഒരു like ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഡിറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഹൗ വാസ് ഷീ ആർഗ്യൂവിംഗ് വിത്ത് Lomov. ഓക്കെ, എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ലവ് സിക്ക് കാറ്റിനെ പോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, പക്ഷേ ഷീ വാസ് സോ stubborn when it came to these topics of this land, their property, their wealth അല്ലേ. സോ അത്രയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള even if she is an educated lady, she was not that അത്രയും സിമിലർ ടേംസിൽ അത് സബ്സ്റ്റൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അത്രയും ഡിറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നില്ല. ഷീ വാസ് ഓൾസോ വളരെ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ആയിട്ട്, വളരെ എക്സാജറേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഷീ വാസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഹർ കോൺവെർസേഷൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യെസ്,
The next character is none other than Chubukov. Okay, Chubukov, who is Chubukov? Chubukov നമ്മുടെ നതാലയുടെ father ആണ്. നോക്കിയിട്ട് പോവുക. This is daughter and this is her father and this is who is he? Who is he? The proposal കൊണ്ടുവരുന്ന the groom to be, we can say. പക്ഷെ അങ്ങനെ എഴുതിക്കരുത് കേട്ടോ, ചുമ്മാ തന്നെയാണ്, അതൊന്നും എഴുതിക്കരുത്. ഓക്കെ, യെസ്, ക്ലിയർ അല്ലേ? നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം. സോ റൈറ്റ്, മസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എക്സാമിന് മുൻപെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വായിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോവുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ഒരു 5 ചാപ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാത്സ് സെഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു വുഡ് ഹാവ് ഗോട്ട് ഇനഫ് ടൈം ടു റീഡ് ഓൾ ദി ചാപ്റ്റേഴ്സ്, അല്ലെ? വായിച്ചില്ലേ? ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചിട്ട് പോവുക. എക്സ്ട്രാക്ട് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണിത്. ഓക്കെ, നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് പോവുക, മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് Chubukov. Okay, Chubukovs and Lomos, they as neighbors. Okay, how were they? Okay, what is their relationship as neighbors? Okay, how cordial they were in terms of neighbor. Okay, neighbor ആയിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരുടെ cordial relationship ആയിരുന്നു, or how were they so അത്രയും bonding ആയിരുന്നു, or were they so rude and so arrogant to each other? അങ്ങനെ ആയിരുന്നോ? പക്ഷേ they were in fact Chubukov at the very first sight when Lomov came to propose her, when Lomov came to propose Natalia or to seek her hand in marriage, he was so happy, he was so delighted, alle? So ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. That's what, that's Nataliane നമ്മൾ ലൊമോവിന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ he was so happy. Okay, he was so happy that he was a good neighbor, he was a good bachelor and who is well settled, like ഒരു landlord ആണ്, having so much of wealth and land. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ലൊമോവിനെ നതാലിയോട് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ he was so happy. But later അവരുടെ ആർഗ്യുമെന്റ്സിലോട്ട് കടക്കുന്ന സമയത്താണ് he was not, ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല, I need to argue with Lomov who is not behaving like the way he should behave എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ Chubukov ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So their relationship as neighbors is important. Okay, and the character sketches of all the 3 characters നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പോകണം, നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ചിട്ട് പോകണം. ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും നമ്മൾ Chubukovന്റെ character sketch ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും you should have a clear idea about who Chubukov is and how was he behaving with, or was he such a good father who wanted to get Natalia married off to someone who is good, someone who is understanding anything, right? And at the end, how was he behaving? Okay, at the beginning at the end എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ Chubukov he was acting? Okay, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഋഷികേശ് ഓക്കെടാ. Chubukov as a good father, it can be asked for examination that Chubukov as a good father. അങ്ങനെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Yes, we can justify that Chubukov, he was a good father. He wanted Natalia to get married off to someone who is good, someone who is rich, someone who is well settled, right? So he was not എന്താണ് നമ്മൾ ഡിറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലൊമോവിനെ അടിച്ചാക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ he was such a good father. He wanted to take after or to look after Natalia, and even though he mentions her as a lovesick cat, ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് പോവുക. ആൻഡ് ഇല്ല ഋഷികേശ്, അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാടാ. ഓക്കെ, ആൻഡ് Lomov's motive behind approaching Natalia and Chubukov എന്താ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടീവ് ആണ്, that he wanted to seek her hand in marriage, right? He wanted to propose Natalia. അതാണ് ഒരു ഷോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എക്സാമിന് ഒരു 2 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ നല്ലപോലെ നോക്കുക. കോൺട്രാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ രാംലൽ ആൻഡ് Chubukov. യെസ് ഓക്കെ, യെസ്. And next thing is the Russian marriage. As I just mentioned, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു passage ഉണ്ട്, ഒരു box ഉണ്ട്, Russian marriage. Okay, എങ്ങനെയാണ് അവര് they wanted to marry someone of in terms of their own standard, അല്ലേ? ഒരു സെയിം ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അവർക്ക് they consider marriage as something through which they can extend their power, or they can add more land to their property, their land or their wealth, alle? So aa oru materialistic aayittulla termsilana they consider marriage. Okay, so nallapole nokkittu povuka, adu important aanu. And the role of women in the Russian society, in the then Russian
സൊസൈറ്റി എന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു നെക്സ്റ്റ് തിങ്. ഓക്കെ, ദ റോൾ ഓഫ് വിമൻ എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ഡു യു തിങ്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ഈ ഒരു പ്രപ്പോസലില് ദ റോൾ ഓഫ് വിമൻ, ഇവിടെ ആകെ ഒരു വിമൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിലെ പ്രൈമറി ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുള്ള നതാലിയാണ്. പക്ഷെ നതാലിയുടെ നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്ത് വന്നാലും ഈവൻ വേ ബാക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ലൊമോവിന്റെ ഗ്രേറ്റ് ആന്റ് ഷി വാസ് ഹോൾഡിംഗ് സോ മച്ച് പവർ ആൻഡ് ദിസ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹു leased her land to നമ്മുടെ ചുബുക്കോവിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ പെസൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീ യൂസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നില്ല. ഷി വാസ് സമൺ ഹു ഹാഡ് that much of power back then in the Russian society. So അവിടെ എല്ലാം ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ സൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. Okay, so the role of women in the then Russian society. എന്താ ഋഷികേശേ? Okay, yes, ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളൂ കേട്ടോ. Okay, and next നമുക്ക് നോക്കാം the topics for the consecutive calls. ഇതൊരു ഷോ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. അതായത് how were they fighting, അവരുടെ ടോപ്പിക്സ് ഓഫ് ഫൈറ്റ്, or why were they arguing with each other. സോ അവർ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് ആദ്യം ആർഗ്യൂ ചെയ്തത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇത് എന്തിനായിരുന്നു, ഒരു ഷോർട്ട് ആൻഡ് സൈറ്റഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് what was their first argument about and what was their second argument about. First argument was about what? First argument was about this land named Oxen Meadows. അത് മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ഓക്സൺ മെഡോസിന്റെ ഓണർഷിപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് വാസ് അബൌട്ട് ദെയർ ഡോഗ്സ്. ഓക്കെ, അവരുടെ സ്ക്വീസറിനെയും ഗസ്റ്റിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ രണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ട് പോവുക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. A question can be asked like yes, can you please elaborate on the first argument which had taken place between Natalia and Lomov എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. or the second argument, what was the second argument about, അങ്ങനെ ചോദിച്ചേക്കാം. Okay, so നോക്കിയിട്ട് പോവുക. Okay, അനന്യ, cool, set, yes, okay, clear എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മക്കളെ, ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാനുള്ളത് നോക്കി. ഇഷ്യൂസ് അബൌട്ട് Lomov. He convinced about himself of his decision to get married. That why Lomov wanted to have a settled married life. He is talking to himself as to why he should have a settled life. എന്തൊക്കെ എലിമെന്റ്സ് ആ പറയുന്നേ, that he is of course married of our age ആയിട്ടുണ്ട്, like he is only 35 and he suffers from palpitations. Okay, palpitations ഉള്ളത് കൊണ്ട് he can no longer wait and he wanted to lead a quiet life. Okay, and then അദ്ദേഹത്തിന് സ്ലീപ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് സ്ലീപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് ദാറ്റ് ഹി അത്രയും ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പ് സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ലോമോവ്. സോ ഇതെല്ലാം സോൾവ് ആവാൻ ഹി ഫൗണ്ട് എ സൊല്യൂഷൻ ആസ് ടു go settled and to lead a quiet life. Okay, so അതിനു വേണ്ടി ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് നമ്മുടെ നതാലിയ, മറക്കരുത് കേട്ടോ. So he wanted someone to look after him because he was already 35 and he suffers from all these sickness, so he wanted someone to look after him too. Yeah, yes, എഴുതി വെക്കണം, മറക്കരുത്, it is important. And how do you evaluate Lomov and Chubukov's relationship as neighbors? നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ ഒരു സേഫ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. that how would you evaluate Lomov and Chubukov's relationship as neighbors? ഒരു നല്ലൊരു കോഡിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. yet still ഇതുവരെ they had such a ഒരു good relationship ആയിരുന്നു. പക്ഷേ it was just when Natalia and Lomov they began the conversation about this oxen meadows. അപ്പോഴാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ടോക്കിംഗ്, അവരുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് അവിടെ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്. right, till then they were such good in terms of being neighbors. Okay, അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. and the proposal as a farce, satiristic ആയിട്ടുള്ള ഒരു play. Okay, satiristic ആയിട്ടുള്ള ഒരു element, farce. it mimics the contemporary Russian society. Okay, how it mimics the Russian contemporary society എന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം? യു കെൻ ആൻസർ ബൈ ഹൗ ആർ ദേ കൺസിഡറിങ് മാരേജ് അല്ലേ. സോ എങ്ങനെ ദേ ആർ ഫൈറ്റിംഗ് ഓവർ ലാൻഡ് ആൻഡ് ദെയർ വെൽത്ത് ആൻഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി, ഇതെല്ലാം അവർ അതിനു വേണ്ടി ആർഗ്യൂ ചെയ്തു. സോ ദി എൻറ്റയർ പ്ലേ മിമിക്സ് ഓൺ ഹൗ ദി കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റി വാസ്. റഷ്യൻ കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റി എങ്ങനെ ആയിരുന്നു, ഹൗ വാസ് ദേ perceived and how were these landlords. Okay, if you were landlords, how they behaved with each other. So they were always bickering like a married couple, right? അവർ എപ്പോഴും അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു എലമെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ തീം ഓഫ് ദി പ്ലേ, ദ പ്രൊപ്പോസൽ, ഇവിടെ ചോദിച്ചാല്
theme ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു he wanted to present an ironical or in ironical how society worked and how the people yes they secure their land, they secure their property, they consider themselves as superior than others. So ആ ഒരു സൊസൈറ്റിനെ മിമിക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു എഴുതി വെക്കാം. ആൻഡ് ഓൾസോ how one perceives marriage. മാരേജിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻസറിൽ തീം ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കാം. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഹൗ വൺ ഷുഡ് ഫൈൻഡ് എ പാർട്ട്ണർ, ഹൗ വൺ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. ആൻഡ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി നമുക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നതാലിയയും ലൊമോവും ഈവൻ ദോ ദേ ഫൈറ്റ്, ദേ ലേറ്റർ റികൺസിലിയേറ്റ് because they love each other. Because Natalia നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, she is a lovesick and she always have some sort of feelings for Lobov. So ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു റഷ്യൻ മാരേജ്, റഷ്യൻ സൊസൈറ്റി, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തീമായിട്ട് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, യെസ്. ആൻഡ് ദി കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നതാലിയ, ലൊമോവ് ഓർ ചുബുക്കോവ്. എക്സാമിന് എങ്ങാനും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ദാറ്റ് ഹൗ വി ഷുഡ് ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലൊമോവ് നതാലിയ. ഓക്കെ, അത് മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദിസ് ആർഗ്യുമെന്റ് വിത്ത് ദി ഡോഗ്സ് or with this oxen meadows, or after Zhukov declares them as husband and wife, right? Adella expect cheyyam, പക്ഷേ chances are low, but still expect cheyyam. Okay, and describe the first fight. ഇതേപോലെ സെക്കൻഡ് ഫൈറ്റ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് നോക്കുക, സെക്കൻഡ് ഫൈറ്റ് നോക്കുക. നല്ല രീതിയിൽ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വായിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോകാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ 19th century upper class society which is prevailed in Russia. The 19th society, Russian society, 19th century Russian society, right? So എങ്ങനെയാണ് the Russian society, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. How they wanted to achieve more land, how they wanted to integrate, or how they wanted to consider marriage as something that through which they can secure more land, അല്ലെ? ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ഒരു റഷ്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ 19th century റഷ്യൻ സൊസൈറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ് യെസ് നുഹ. സോ യെസ്, ക്ലിയർ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ്. ആൻഡ് ഫാഴ്സിന്റെ കാര്യമല്ലേ കോൺവെർസേഷൻ. ഡു വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദി കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് എ ഫോർമാറ്റ്? നോ, ഫോർമാറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. ലൈക് സിമ്പിൾ ഡയലോഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺവെർസേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കാം. പക്ഷേ ഓവർ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗിന് പോലെ എഴുതി വെക്കാം. പക്ഷെ അതല്ല, അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കടക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം. ബിക്കോസ് കോണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. കോണ്ടന്റിൽ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, യെസ്, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യെസ്. ആൻഡ് ഈ ഫാഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ടേംസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫാഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് ഹ്യൂമർ എലമെന്റ് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഹൗ ദേ ആർ സൂപ്പർ എക്സാജറേറ്റഡ്, റൈറ്റ്? ഹൗ നതാലിയ വാസ് ആക്ടിങ് ഇൻ സച്ച് അത്രയും എക്സാജറേറ്റഡ് വേയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. സോ ഷി വാസ് ഫോളോയിങ് ഹിസ്റ്ററിക്സ് ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ടു നോ ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് കം ടു പ്രപ്പോസ് ഹർ. ആൻഡ് അവര് അത്രയും കോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫാഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫാഴ്സ് എന്ന് പ്രപ്പോസൽ ഈ ഒരു പ്ലേ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ട് പോവുക. ആൻഡ് യെസ്, ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, why does Natalia call with Lomov? നമ്മൾ ലൊമോവ് ആയിട്ട് യെസ് എങ്ങനെയാണ് why does Natalia call with Lomov? Why does Natalia call with Lomov? എന്തിനാണ് നമ്മൾ നതാലിയ yes Minha, yes. Okay, so എന്തിനാണ് നമുക്ക് why were they having their conversation, why were they arguing about? Okay, what were they argument about, what were their conversation about? ഇതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനല്ലേ. Lomov and Natalia, they are two neighbors that would fight, who would fight with one another for whatever reason. They are shown arguing over pets. Primary, നിങ്ങൾക്കത് differentiate ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം. Their first argument was about this piece of land named, or this property which is named Oxen Meadows, and then second argument was about who among their pets or who among their dogs were more better than the other, right? Squeezer, or was that guess? ഇതാണ് അവരുടെ question or their argument was about. And this argument, it led to losing the track of Lomov's true purpose for coming to
Natalia's home. അതായത് നമ്മൾ നതാലിയുടെ വീട്ടിലോട് എന്തിനാ പറഞ്ഞത്? He was actually coming to propose or to seek her hand in marriage. അത് അവർ later മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. When they get into this argument or this menial arguments about their land and their dogs. Okay, Natalia's father Chibukov, he ultimately took advantage to the opportunity to fix their marriage, right? At the end we can see or we have seen that Chibukov at the end വേഗം തന്നെ അവർ next argument ലോട് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് he declares themselves as husband and wife, right? Yeah, he asked them to kiss themselves and അവരുടെ marriage fix ചെയ്തൊരു termsലാണ് ഈ ഒരു play wind up ചെയ്യുന്നത്. Okay, so you can expect such a question for your examination, and you need to have a clear idea about what was their first argument and what was the second argument about. Okay, how would your conversation that be? Yes, Rishikesh. Okay, yes. Okay, and next നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു question ഉണ്ട്, that as to the character sketch of Lomov. ലോമോവിന്റെ character sketch important ആണ്, വളരെ വളരെ important ആണ്. And maybe ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാക്കി രണ്ട് charactersന്റെയും how like what were their features and how what were the characteristic features, ഇതെല്ലാം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള question ആണ്. So ഇവിടെ നമുക്ക് most important ആയിട്ട് ലോമോവിന്റെ character sketch. For any character sketches, for any, if you are describing any character, you should focus on their appearance, primarily their appearance, and their of course their behavior, and by citing any references from the text or instances from the text, references from text. ഇത് എന്തെങ്കിലും സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഏത് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചോദിച്ചാലും അപ്പിയറൻസ് വേണം, ബിഹേവിയർ വേണം, ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഇഫ് പോസിബിൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള റെഫറൻസസ് ഏതെങ്കിലും എടുത്ത് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ മറക്കരുത്, അപ്പിയറൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, മുഖ്യം. അപ്പിയറൻസ് മുഖ്യം പേര് ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണ്. നമുക്ക് Lomov, who was he, and his character sketch. In case if you don't know, learn this question right away. So Lomov, he was a middle-aged man of 35. Marakarada, he was 35, and he is a rich landlord and neighbor of Chibukov. He was the neighbor of Chibukov. He realizes that he should marry and lead a peaceful life, and he comes to Chibukov's house with a proposal of marriage for his daughter Natalia Stepanovna. He was also suffering from palpitations. He always had some problem with his body, and he can't behave like a calm and composed man. He forgets the main issue of marriage and picks up unnecessary fights with or quarrels over oxen meadows and their dogs Gus and Squeezer. He lacks self-confidence and keeps beating about the bush instead of starting the matters clearly. His stubbornness and immaturity almost ruins the whole prospect of marriage. എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. And also you can add the points about his appearance, that he had come in such a well-suited gentleman appearance ലാണ് he has come to propose. ഒരു ഈവനിങ് അറ്റയർ ആയിരുന്നില്ല, ഒരു good gentleman ലുക്കിലാണ്, with all the necessary things to garnish himself as a good gentleman. He came to propose Natalia to their house. Okay, so യെസ്, നോ, അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ഈവനിങ് ടൈമിൽ വരുന്നാണെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു വെൽ ജെന്റിൽമാൻ ലുക്കിലൊക്കെയാണ് ആര് വരുന്നത്, നമ്മുടെ യെസ് Lomov വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഹി ഈസ് എ മാൻ ഓഫ് 35. അതാണ് അപ്പിയറൻസ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഡ്രസ്സ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, അപ്പിയറൻസ് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. യെസ്, ഹായ്, ഹലോ, ഹായ്, യെസ്. ഓക്കെ, സോ മറക്കരുത് കേട്ടോ, ക്ലിയർ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് റിഗാർഡിങ് നമ്മളെ നതാലിയ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും? ഷീ ഈസ് someone who is she is like behaves like a lovesick cat. Okay, according to her father, she has been described as someone who is like a lovesick cat. Okay, so she is like അത്രയും റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് പെർസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ കാണാൻ പറ്റും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ she is so stubborn when it comes to the property, their land and everything. Okay, yes, yeah, I am very fine. How about you, Fatima Shamir? Okay, yes, clear എന്ന് വിചാരിക്കാൻ കേട്ടോ. So next നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മക്കളെ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആണ്. Yeah, ഋഷികേശെ കണ്ടില്ലേ? കണ്ടോടാ? Okay, before that let me just tell you the proposal. ഈ ചാപ്റ്റർ is very very important, and നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ട് പോവുക. ഒന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ട്വൈസ് ഓർ ലൈക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വായിച്ചിട്ട് പോകണം. ഓക്കെ, ബിഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. വി കാൺട്ട് സേ ലൈക്ക് ധനുഹാൻ ഹി നമ്മളുടെ, പക്ഷെ ഇത് ആ ഒരു റഷ്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ഫീച്ചർ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ദാറ്റ് എന്താ
they were focusing on this material possession, their materialistic wealth and many more. പക്ഷേ she has been described as a lovesick cat and she had feelings for Lamov too. Okay, because other മനസ്സിലാവുന്നത് after the first argument, when Lamov leaves the door, leaves the house, when Chubukov tells her that he has come to propose her, she falls in hysterics and she immediately wants her dad to call him back. Okay, so അവിടേക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും that she had actual feelings for Lamov. Okay, clear അല്ലേ മക്കളെ? ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ it is very 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 important. You should have a clear idea about who all the characters are and what are the characteristics, what the summary is, and നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ട് പോവുക, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Okay, yes, all set. And now we are going to have a look into reported speech. Okay, reported speech ഒരു sure question ആണ്. നമുക്ക് tenses ഒഴിവാക്കിയാൽ tenses will be അത്രയും സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും, വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓവർ ആയിട്ട് അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാൻ നിൽക്കരുത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വെൻ വി ആർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദിസ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്, I hope you remember all the points, all the rules that are necessary for a reported speech. Okay, direct speechും indirect speechും നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഒരു പാർഷ്യൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടേംസ് മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ. ഒരു എൻറ്റയർ സെന്റൻസിനെ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഓക്കെ, സോ യു വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ലൈക്ക് fill in the blank and that will be a reported speech. That will be a reported speech, that will be an indirect speech, and you should be able to fill in the blank with the by choosing the appropriate answer from the options. Okay, yes darlings. Okay, yeah, yes, Abhinande, okay da, set. So എന്തൊക്കെയാ നോക്കാനുള്ളത് വേഗം നോക്കി എല്ലാവരും. Okay, വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ this എല്ലാം that ആവും, there, those, now, then, here, there, today, that day, tomorrow, the next day, yesterday, the previous day, last night, the previous night, can, could, may, might, shall, should, will, would, go, before, just, then, come, go. ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്സ് ആണ്. Make sure you have got a clear idea. നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ it should be reported into this. Okay, yes, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡിറക്റ്റ് സ്പീച്ചും ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചും. ഇതിലോട്ട് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് all these changes will occur. I think you have a clear idea about this, right? ഇത് അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും? അറിയില്ലേ? വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മക്കളെ. അറിയില്ലടാ ഏബിനെ? അറിയില്ല നിനക്ക്? Okay, yes. And next നോക്കാനുള്ളത് it is about the tenses. Okay, tenses ആണ് നമ്മളുടെ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിൽ ഡിറക്റ്റിലും ഇൻഡയറക്റ്റിലും. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് it will be changed into simple past. Simple present will be changed into simple past, and the present progressive അതായത് present continuous it will be changed into past progressive. Past tense മാറ്റും. Of course അത് ഏത് present tense ആണെങ്കിലും, whether it be simple present or present continuous or whatever it will be changed into past tense in fact in general. And the present perfect will be changed into past perfect. Simple past will be changed into past perfect, and past progressive അതായത് was going, was eaten, were going, it will be changed into had been writing. Past perfect continuous. മറക്കരുത് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. This is the tense change that we need to focus when we report a direct speech into indirect speech. Okay, yes darlings, മറക്കില്ലല്ലോ? മറക്കരുത്. And perfect tense മറക്കരുത്. perfect tense മറക്കരുത്. നമ്മളുടെ had plus v3 ആണ്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് had plus v3 ആണ്. കുറെ പേർക്ക് ഇത് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. had plus v3 ആണ്. മറക്കരുത്. Okay, take a screenshot if you want to write this down, otherwise you can check the YouTube link later. Okay, after this session. So next നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താ? Yes, the reporting verb if it is in the present tense. Okay, അതായത് or the future tense. Normally v3 form എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ഋഷികേശ് നീ ചോദിക്കുന്നത്. v3 form എന്താണെന്ന് ഇവൻ ഇത്രയും ഗ്രാമർ ക്ലാസ് കാണാതെ ഭയങ്കര വിഷമായിട്ട് അവൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ v3 എന്താന്ന്. v1 v2 v3. Okay, write, wrote, written. മനസ്സിലായോ? talk, talked, talked. Okay, and cuts. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ മക്കളെ? വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വേറെ ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ, നമുക്ക് എഴുതാം. അല്ലെ അവന്തിക പറഞ്ഞോളൂ, എന്തെങ്കിലും എഴുതാം. യാ, B. Gets.
gets, got, got, ants, eats, 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 eaten. Okay, and illa Rishikesh illa. Sits, sits, sat, sat. Okay. Oh, ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ, കേട്ടോ. ഓക്കെ, വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, ഇതൊന്നും മറക്കരുത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ V3 form. Okay, so when you are writing a perfect tense, when you are changing a past tense into past perfect or this perfect tense, നമ്മുടെ V3 form ആണ്. had or have or has plus V3 ആണ്. മറക്കരുത്. past tense ആണെങ്കിൽ past perfect ആണെങ്കിൽ had plus V3 ആണ്. present perfect ആണെങ്കിൽ has or have plus V3 ആണ്. മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ V3. Okay, yes. And ഒന്ന് നോക്കിയേ, the reporting verb. The reporting verb. What is the reporting verb, darlings? ഇതൊരു direct speech ആണ് കേട്ടോ. direct speech ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ reporting verb and this will be the reporting speech or reported speech. Okay, രണ്ട് part ഉണ്ട് for this this indirect speech. So this is the reported speech part and this is the reporting verb. ഇത് നമുക്ക് normally Peter said എന്നായിരിക്കും അല്ലേ? Peter said ആയിരിക്കും or the teacher said ആയിരിക്കും or the mother said ആയിരിക്കും normally. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ചേഞ്ചും ഇവിടെ reported speech പാർട്ടിൽ, okay, which is inside this inverted comma, നമ്മൾ changes വരുത്തുക. പക്ഷേ if this reporting verb is in the present tense or the future tense, no change in tense. Okay, there is no change in tense. Okay, pronouns എല്ലാം ചേഞ്ച് ആവും, then today, that day ആവും, yes, I, he ആവും, ഇതെല്ലാം മാറും. പക്ഷേ there will be no change in the tense. Okay, no change in tense. എപ്പോഴാണത്? when this reporting verb which is here, okay, ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ present tenseലോ future tenseലോ ആണെങ്കിൽ there is no change in the tenses, then you report. മറക്കരുത്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ ഇവിടെ നോക്കിയേ, പീറ്റർ says I want to become an engineer. സോ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പീറ്റർ says that he wants to become an engineer. നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ വാണ്ടിനെ wanted ആക്കണമായിരുന്നു അല്ലേ, പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്കിയില്ല. why? because the reporting verb is in the present tense. Okay, yes. and ഇവിടെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളെ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലാണ്. the teacher will say everybody has to maintain silence. the teacher will say that everybody has to maintain silence. That is it. Okay, no changes there. And my mother says God will shower his blessings on us someday. And my mother says that the God will shower his blessings on us someday. Pronouns change out. Okay, adu rule ആണ് അഭിനന്ദേ, adu rule ആണ്. Okay, yes. Okay, yeah, yes. Okay, അത് മറക്കരുത്. ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, okay, ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് നോക്കുക. അതായത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ വേർബിന്റെ ടെൻസ് നോക്കുക. ഇവിടെ സേസ് ആണോ സെഡ് ആണോ വിൽ സേ ആണോ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി സേസ് വിൽ സേ ഫോർമാറ്റ് there is no change in tense. ടെൻസിൽ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, there will be change in the other things. ഓക്കെ, അതാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞ അഭിനന്ദേ. നമ്മുടെ ഇത് നമുക്ക് നോർമലി സെഡ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സെഡ് ആയിരിക്കും, ആസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്. പക്ഷെ അത് സേസും വിൽ സേയും ആണെങ്കിൽ, ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസും പ്രസന്റ് ടെൻസും ആണെങ്കിൽ there will be no change in the tense. ഓക്കെ darlings, മനസ്സിലായില്ലേ? മറക്കരുത് കേട്ടോ, മറക്കരുത്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എങ്ങാനും if a question like this there, നോക്കിയിട്ട് പോകണം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ട് എക്സെപ്ഷൻസ്, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഇസ് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത്. യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ഇസ് the water takes the shape of its container. The rainbow has 7 colors. The earth rotates around the sun. Okay, and ഇല്ല റിഷാന. ഓക്കെ, യെസ്. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ്. റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിൽ അവിടെയും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല, അവിടെയും ടെൻസ് ചേഞ്ച് ആവില്ല. ഓർ ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ ഓർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ട്. ഇന്ത്യ won independence in 1947. ഓക്കെ, യെസ്, അതില് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. ഇന്ത്യ വൺ ഓർ ഇന്ത്യ ഗോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഹാഡ് ഗോട്ടൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ട്, വി കാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. യാ, ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ ഡാർലിങ്സ്? മനസ്സിലായില്ലേ? മറക്കരുത് കേട്ടോ. അത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് അതിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഇവിടെ വിൽ സേ ആയിക്കോട്ടെ, സെഡ് ടു ആയിക്കോട്ടെ, God always observes our passion. അത് God always observes our passion. There is no change. The earth is round. The earth is still round. ഇപ്പം റൗണ്ട് അല്ലാതെ ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അത് മാറി ഫ്ലാറ്റ് ആയി മാറി ആയിട്ടില്ല.
Okay, darlings? മനസ്സിലായില്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ആ മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് വെർബൽസ്, അതായത് നമ്മളുടെ യെസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇഫ് ഓക്കെ, ഇഫ് ദർ ഇസ് എ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്, നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ട കാര്യം if it is a question or a sentence. ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് find if it is a question or a sentence or a statement or something or anything, എന്താണ് നോക്കാം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ആണ്. സെക്കൻഡ് നോക്കേണ്ടത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ആണ്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണോ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണോ, ഇതാണ് നോക്കേണ്ടത്. സോ ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറിലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ സെന്റൻസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടാൽ അത് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമുക്കത് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. യെസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നോ WH ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നോ ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, യെസ്, അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈ യെസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് വി ആർ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക. വിൽ യു ബി ദേർ ടുമോറോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യാ ഐ വിൽ ബി ദേർ. ഇഫ് നോ, നോ ഐ വോണ്ട് ബി ദേർ. നിങ്ങൾ തന്നെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക. യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ആൻസർ യെസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ആൻസർ ആണെങ്കിൽ യെസ്, നമുക്കത് ആ യെസ് നോ ഹാ യാ യെസ് റൈറ്റ് നോ. ഓക്കെ, സോ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ WH question will be so evident, it will be so visible, like where's your home, where are you off to, right? We can't answer such question with mere yes or no. Okay, so adu identify cheya. And for this yes or no type questions, we should always add either this if or this whether. മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, മറക്കരുത്. യെസ്, ഓക്കെ, ബെനറ്റ് മറക്കരുത് കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഇഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെദർ എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്യണം. രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യരുത്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെദർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിനെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. That Santa said to Banta, do you like Sonakshi? So Santa asked Banta whether she liked Sonakshi. Okay, ഇവിടെയെല്ലാം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം. ടെൻസസിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം. ആൻഡ് the lady said, do you want to ask any question? The lady asked if they or she wanted to ask any question. Okay, if or whether add ചെയ്യണം. ബെനറ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിനക്ക്? നിന്റെ ചിരിയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എല്ലാം മനസ്സിലായത്. ഓക്കെ, മറക്കരുത് കേട്ടോ. യെസ്, യെസ് അശ്വിനെ, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഡൗട്ട് ഒന്നും ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ. ഇത്രയും എന്താ ഡു പ്ലൂറലല്ലേ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കരുത്, എന്റെ ഹൃദയം തകർന്നു പോകും. ഓക്കെ, യെസ്, അതെ അതെ, ഓക്കെ, ഡൗട്ട് അല്ല. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ WH ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ WH ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, WH ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ ഇഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെദർ. Yes, you can choose. There is no such condition. You can choose. Okay, അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ലെവലിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതിന്റെ റൂൾസ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെദർ എവിടേക്കാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുക എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ തൽക്കാലം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. യു ക്യാൻ ചൂസ് വെദർ ടു ആഡ് ദിസ് ഇഫ് ഓർ വെദർ. ഓക്കെ, സോ ദ WH type of question. In these type of questions, no external connector like this if or whether is used. No external connector like this if or whether is used. Okay, simple ആണ്. Why are you late? The teacher asked Manu why she was late or why he was late. That is all. Okay, simple ആണ്, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക്. WH means what, which, why, പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്, where, how, ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാൻ പറ്റും കേട്ടോ. Question words കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇതാണ് WH questions, WH words. Okay, why are you late? Why are you doing this to me? Why are you asking me this? ഇതൊക്കെ. Okay, so next നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് imperative sentences ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ sentences നോക്കുക. അതൊരു direct simple sentence ആണെങ്കിൽ said. Okay, question അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ ഓർഡർ നോക്കുക, മീനിങ് നോക്കുക. If it is an order like structure, you should add ordered. Or if it is a question, you can ask or you can add this asked or commanded, right? So requested, ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Like ordered. ആ ഒരു question നോക്കിയിട്ട്
നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും ആബിക, നോർമലി അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവണം കേട്ടോ. യെസ് അബിന, യാ ഓക്കെ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു ഈശ്വര. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ടെൻസസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ടെൻസസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും, നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് പോവാ. ഡോണ്ട് വറി, നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ആൻസർ തന്നെ ആയിരിക്കും അത്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. Okay, so the last slide you wanted was this, right? So yeah, yes, PYQ we have already done. Okay, there's YouTube already provided aana, it'll be there. Okay, yes. So darlings, 90+ channels. Yeah, 90+ channel Cbse channel alla 90+ my tuition app main channel available aana. You can illa. Okay, yeah, yes. Okay, ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഡാർലിങ്സ്. മക്കളെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേഗം പറഞ്ഞുതരാം. എല്ലാവരും ലിസൺ ചെയ്യാം. മോട്ടിവേഷൻ, യെസ് മോട്ടിവേഷൻ. നമുക്ക് ടൈം ആയിരിക്കാണ്, നാളെ എക്സാം ആണ്. അതിൽ ഓവർ ടെൻഷൻ ഒന്നും ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ബി യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. നല്ലപോലെ തറോ റീഡിങ് ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും പാർട്ട് മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ അതും കൂടി കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ബട്ട് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി ദാറ്റ് വറീഡ്, ദാറ്റ് കൺസേൺഡ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ പഠിച്ച രീതിയിൽ യു ക്യാൻ ആൻസർ ഇറ്റ് വെരി വെൽ ആൻഡ് യു വിൽ സ്കോർ ഗുഡ് മാർക്സ്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് എനിത്തിങ്. വളരെ കാം ആയിട്ട്, വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് യു ഹാവ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി അതർ എക്സാംസ്, റൈറ്റ്? ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ദാറ്റ് needs more attention or nothing like that. Okay, be very cool, be very chill, and you can do really good. Okay, ningale kondu pattum കുറച്ച് വികാരത്തോടെ ഇരിക്കടാ. ഓക്കെ, നല്ലപോലെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് സബ്ജക്റ്റിന്റെ മുകളിലാണോ താഴെയാണോ? സല്യൂട്ടേഷൻ സബ്ജക്റ്റിന്റെ താഴെയാണ് കേട്ടോ, സബ്ജക്റ്റിന്റെ താഴെയാണ്. ഓക്കെ, യെസ് ഡാർലിങ്സ്. അപ്പം ഒന്നും പറയാനില്ല, വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതിയിട്ട് വരിക. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഓൺലി യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഓൺലി യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. None of us, nobody else can do it. Okay, only you. You are going to score good marks and you are going to secure good. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഡിസൈൻ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സ്ട്രീം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും +1. Don't worry about that. And so finally, in general, this is the last English session you are going to have in 90+. So yes, I really enjoy teaching you all. വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതുക. I pray for you. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റും. ഡോണ്ട് വറി, നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് എക്സാം നല്ല പോലെ എഴുതിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറോട് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്താൽ എനിക്കും കൂടെ അറിയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. സോ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ത്രൂ നിങ്ങളൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് യുവർ എക്സാം ഹാഡ് വെന്റ് ഗുഡ് ഓർ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത, ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വന്നെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, യെസ്, സോ that's all. Yeah, എന്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും മക്കളെ, കിട്ടും. എന്നാലും നമ്മുടെ അൽഫസറിന്റെ എന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ഡോണ്ട് വറി. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി. 90+ന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് 90+ കിട്ടും. അതാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചേ. ഓക്കെ, പേടിക്കണ്ട. ഇത്രയും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്കോർ ഗുഡ് മാർക്സ് ഇഫ് യു ഹാവ് ലിസൺഡ് കെയർഫുള്ളി. ഓക്കെ ഡാർലിങ്സ്, ഇതൊന്നും ഒന്നും അല്ലടേ, ഇതൊന്നും അല്ല ലൈഫ്. പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ. സോ എല്ലാ എക്സാംസും നല്ലപോലെ എഴുതിയിട്ട് വരാം. ഈ ഒരു 10th പീരീഡ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇതൊക്കെ മേലെ നെക്സ്റ്റ് വരെ പോകുന്നത്. ഓക്കെ ഡാർലിങ്സ്, ലവ് യു ഓൾ, ടേക്ക് കെയർ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യുവർ എക്സാമിനേഷൻസ്. നല്ലപോലെ എക്സാം എഴുതുക. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ്. വി ആർ വൈൻഡിങ് അപ്പ് സൂൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you all. Love you. Take care. നല്ലപോലെ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുക. ഓക്കെ, ഹെൽത്തി ആയിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, യെസ്. കല്യാണം ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്താ നിവേദിത കല്യാണം കഴിയുന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, യെസ് സമീർ. Going to leave the
യാ ഓക്കെ അമീറെ ഓക്കെടാ യാ യാ എല്ലാവരും വിശ്വസ് തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് പോയേ. ഓക്കെ കരയണോ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ? ഒന്നും കരയണ്ട, നിങ്ങൾ പൊക്കോളൂ കേട്ടാ. ഓക്കെ ഇല്ല ഇല്ല നമുക്ക് പറ്റൂല കേട്ടോ. ഇല്ല യേശോദേവേടാ പറ്റൂല. ഓക്കെ ലവ് യു ഓൾ, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ. എക്സാമിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് ക്ലാസ് ടീച്ചറും ഒന്ന് നമുക്ക് എത്തിക്കാം കേട്ടോ. സർ ടാറ്റാ ബൈ പറയൂ. Bye. Love you all, take care, see you soon.